phansi kodwa emkhoti yiswephu ethume Babanango zabuya zonke ngathi zathibe enkundleni yaqhasha ngaphesheya ujuqu umuthi obulala abagundwana igcwala ikhotentinini imambe emnyama kamahlobo ayishaya iyanqaphaza zonke imakwane ezimnyamanyana upelepele wenyona abaphumuze ngodo umshini ogayi ngoda ogoya amadoda uthi ngolodo zabaphele emshado kwabandlunkulu kamkhebela uvevano oluhlo olubeka amalabala undisa Jesu baqedwa qhaza imbulo zehlobo yithuni semba zeshaya uqhasha umuntu aphandapha umfula wakithi omkhulu intininizana ekhukhulu phila emfolo zemnyama utwala mina hele ndlunkulu kamkhebela oqoqa amadoda qheqa umakhushukhushu isibala samalahle sijikeleze Babanango qede bayikheqa umlo babazonda zaqhilika idlathi kwabamthandayo yinsuma nani baqama amasofa ndelele amandibane ngabadida amajaji athi phamathethe bathatha imbala indaba izwe emncane wazayikhola wayibona ngamehlo indwala bathe baqhebela zandala zalavuma sukuma lapho mtaka amagolwane nazi ngcela bana kuzikushiya ngebozana lisizwe konke amaqanda zowile umfolozi usodida sawuthi abathothi asethaphumelela engani wadidila amaphune Babanango akwabantu abazalutho wamdididwa ijiye entenini dida ngishindo demadeva bobo akwabantu abazutho uthulo lasuke mina amadoda agabisa amakhanda ingane noma bavela amafasela bathi hawu hlolo mina lesibonayo imambe emnyama kamahlobo bayithinte ngezandla yanuka iququlo qeqa bayihlokoza emkhonto enyukuwela bayikhopha ibhama yohaqabela wezulu limnyama lize nesanquma eyakide ukuze emaqondo emaqobo ethushu kwazama zama igodi zonke ngoba kuzama zama inonto kwazama zama imvukala kwazama zama intini kwazama ukazi amazungeni isagile esiphakanyiswe incitha mchopho umphaka phambili kwabantombela manje isifika kwayilwadla avete zathi who can remove the blood of ukhozi to you Ntobela except God nani isifundo yabo ekholembile ephakanyana nomnyamanyana lepho hlazani ngedela buchithekile buchithwe ingqola yakithi kwagoba amagagu bangazitha sibonge bayede dabazitha awuzweke ladies and gentlemen, thank you very much ukuzithoba ngithi ngiamukele zonke izihambi zethu zanamhlanje ngithanda ukuthatha leli thuba ngamukela umphathisa nongqongqoshe womnyango wezemfundo ephakeme nezobuchwepheshe nescience ngithi Dr. Nzimande welcome siyakamukela ngithanda ukuthatha leli thuba ngamukele abasebukhosini unkosi uNtombela umntwana wesilo ngithi siyabonga ukuthi nibe khona nizobhiyaza lomcimbi. Ladies and gentlemen, ngizothi ngokuhamba kwesikhathi si-introduce itatamisa zethu, si-introduce ivakashi zethu, sizochaza nokubaluleka kwalolu hlelo. Okwamanje ngithanda ukucela ama-learners azosiphakamela asiculele i-national anthem. Sivule ngokomthandazo wesintu wesizwe, sibonge umdali ukuthi asibekile ukuze sibe khona lana. Sicela niphakame obani abazosiculela i-national anthem. Ngicela sonke sime ngenyawo, abantu besilisa bathatha igqoko bayikhiphe, sime nje ngenyawo sicule iculo lesizwe.
Thank you very much. Ngaphambi kokuthi sihlale phansi, ndaba ezitha, Mntwana, Ngqongqoshe, kukhona isehlakalo esibhlungu esivele lapha eGoli kwayizolo lokho. Abantu abashile eBhilidini, abangango 74 bashiya kabuhlungu. Ngaphambili kwalokho kukhona izehlakalo ezivizekile wena eNgqongqoshe Mphathiswa zabantu abavelelwe ingozi bashona emigwaqweni yaseMzansi. Bengithanda ukuthi sithathe leli thuba si-observe nje ngisho kwa moment of silence in dedication and memory of impilo zabantu abashiye ngendlela ebuhlungu ngohlobo libuhlungu abashiye ngalo. Can we observe? Rest in eternal peace. Amen. It's nice to be here. Sizojabula lana silethe ukuvulwa nokubaluleka kwe-skill center esizonceda intsha yakule ndawo. Esizonceda intsha nomphakathi wethu. So ngicela ukuthi sibe kule jovial mood, sijabule sibonge indlela uChieta le-TVET College yasesigodini no-MIC abasilethele ona amathuba ukuthi sizobhiyoza. Ngaphambi kokuthi ngiqhubeke ngizothatha leli thuba ngicele uyazi na ufika endlini yomuntu, na ufika ekhaya lomuntu, angithi manje angeke ufike uzenzele, angithi uzowamkelwa, uzowelcomiwa. So ngizocela ukuthi ngaphambi ukuthi ngibize uchairperson weboard yeChieta uMekhoza, ngicele nje udistrict mayor waseZululand ubaba uShenge uButhelezi azosamukela ekhaya lakhe, asitshele ukuthi thini imithetho yala ekhaya, singazenzeli phela intanda umathanda wethu. Baba Shenge. Mphathi ohlelo umnomzane uMasombuka, umhlonishwa ungqongqoshe wezemfundo ephakeme uDokotela uNzimande, ngiyakhuleka enkosini yakwaNtombela Malandela, umkhandlu wonke wenkosi neinduna, umntwana waseNdlunkulu omele isilo, umntwana uSimphiwe wakwaminya, nabantwana bonke baseNdlunkulu, ikhulu zonke eziphelezela ungqongqoshe kulomsebenzi omkhulu kangaka, umphakathi wonke waseBabanango, sanibonani ekseni. Inhliziyo yami indlela exhumaxhuma ngayo ukubona lentuthuko enhle kangaka, ngizocula ivesi elilodwa bese ngihlala phansi. Yona ndlela enginemukela ngayo leyo. Sekuzoba nje kube nje uma sitha, sekuzoba nje uma sitha, uma sitha, uma sitha, uma sitha, uma sitha. Kuthi ngisho njalo mhlonishwa mphephetwe egameni lomkhandlu waseZululand, uma sibona izinto esizigcina le emadolobheni amakhulu
ubuchwepheshe obuhle kangaka obuzokwethulwa ungqongqoshe esazochaza kithi esizakhamizi zalapha eZululand sinegama elilodwa kuphela mphephethe igama lokubonga. Lo msebenzi mphakathi ozokwethulwa lapha namuhla umsebenzi wenu. Ingane yaseBabanango kusukela namhlanje izoba namathuba alinganayo nezinga elifanayo nengane ehlezi eThekwini. Ngakho ke akusikho into encane ukuthi ungqongqoshe nethimba lakhe bafike lapha eBabanango bezogxila bagxilise ukuthi izingane zethu lezi ezincane azibe nekusasa eliqhakazile ngoba ayikho into ongayenza manje empilweni ngaphandle kobuchwepheshe. Siyakwemukela ngqongqoshe, sikwemukela egameni labantu bonke baseZululand ngoba siyazi ukuthi ngokwe district development model uPresident uRamaphosa wakubeka kule district yethu yaseZululand ukuthi ube yichampion ubheke yonke intuthuko eyenzeka lapha eZululand. Ngakho ke lokhu okuzokwethulwa namhlanje kithi kuyinto enkulu futhi ngiyayibophezela egameni lenu mphakathi ukuthi akukho ngisho i-teaspoon ezolahleka lapha. Angithi nivumelana nami. Akho nokodwa okuzophazamiseka ngoba yithi esizokuvikela. Ngeke ethi ungqongqoshe sesebenze kangaka bese kuba yithi esimenzela phansi. Ngakho ke siyanimukela nawo wonke amasitha akhona. The partnership minister between Zululand and your department is being strengthened today. If you speak about the Department of Higher Education, there is one word which I would like us to zoom in on, is that one of training. Higher education and training. And I think that is where you have hit the nail on the head. With me today are beneficiaries of a program of the National Skills Fund, which is being driven by your department. All in all, as we speak in Zululand, there are 2,583 learners which are currently enrolled and benefiting from this program. 2,583. Namuhla ngiphelezelwa abayikhulu abaku program ye early childhood development sebebonke abakulolu hlelo bawu 900 lapha eZululand kodwa namhlanje ngihamba nabawu 100 abasukume laba bakhona ama beneficiaries. These learners that you see, Minister, are just a sample of the 900 of the early childhood development program, and each and every one of these 900 learners from ECD have been allocated to a creche. So there are days where they do the theory, and then there are days where they do the practical training in an early childhood development center, and they come from the most rural of the poor of the communities. And today they are here thanks to the partnership between Zululand and your department. Siyabonga-ke ngani zami, singahlala phansi. We therefore, with those few words, welcome you, Minister, and your entire team, and hope that the work that will be unveiled today will be a strong foundation to encourage further partnership between the department and the rural communities which you serve. With those few words, thank you very much, Program Director. Asimshayeleni izandla umeya. Halala komama nosisi abaqaphela onunuza halala.
Halala kosisi no mama abaqaphela o bundles of joy. Halala. Phela mphathisi o bundles of joy is a foundation of our society. Bathu mangakhuliswanga ecrash uzobonakala nje masumdala ukuthi hayi uhamba ngicrash. So siyabonga ukuthi nikhona ni success story. Namhlanje sizo displayer ama success stories. Ukubonisa ukuthi imihlangano le omeya o principal be TVET college no CEO wamasitha abahlaze bahleli emihlanganweni kuphela. Le mihlangano inemiphumela. Into esibonayo namhlanje imphumela emihlangano ne planning ehleze yenzeka. Ngicela sishayeni izandla kuleyo ndawo. Ngithanda ukuthatha leli thuba ukuthi ngiwelcome umqondisi jikelele womnyango uDr Sishi, we are welcome. Welcome uprincipal uthisha omkhulu wala ecollege ekhaya ubaba uDimba, we are welcome. Thank you very much. Ngithanda ukuthatha leli thuba ngiwelcome futhi ama officials no advisors baka minister abakhona abasebenza lapha kumnyango kubona abasupporta lama programs esiwalaunchayo namhlanje. Ngaphandle ukuthi ngichubeke ngizowelcome futhi inhloko yethu imbokodo umama ukhoza uhamba nethimba lakhe le board ye theater eyiyona esupporta uCEO uYeshen Pillay ahambisana naye futhi uchairperson weMICC ubaba uThobela aboyibona abaxhasa lezi enhlobo zama program ababona abaxhasa lo msebenzi esiwenza namhlanje ukuthi azokhuluma asichazele futhi kabanzi ngokubaleka kwale program ezizoyilontsha namhlanje. Ngithanda uthatha leli thuba ngiwelcome uchairperson wami umama Khoza azothi nje fahla kancane. Siyabonga simshayeleni izandla. Umphathi sihlalo ubaba Masombuka ngithanda ukuthatha ithuba lokuthi nami ngim-introduce ubaba Masombuka oyi board member ye theater and futhi ongu-chairperson we-construction sita. So ngamanye amagama ukhonza kimi abe nabanye abantu bakhe abakhonza kuye futhi. So sengiyaziphakamisa ngalokho. Ngithathe futhi ithuba elikhulu lokuthi ngibingelele ungqongqoshe umphephethe okungiyena owenza ukuthi sibe khona lapha. Ngibingelele inkosi uNtombela engiziqhenya kakhulu ngaye solo ngimhlangane naye izolo. Ngibingelele umntwana uPrince osihloniphile naye ngokuthi abe khona uze nethimba lakhe labantwana futhi abambadlwana abaphuma eNdlunkulu. Ngibingelele umeya wala eZululand ubaphula sizwe ubuthelezi. Ngibingelele futhi uDr Sishi useshilo ke umphathuhlelo ukuthi uphethe ihhovisi le kwaNgqongqoshe. Ngiphinde ngibingelele ubabDimba okuyena oqala osihlanganise nalo mphakathi. Ngaphandle kwakhe ngaba sikho lapha. Siyathanda ukuthi sibonge kakhulu kuyena. And then bese sengibingelela futhi noma ngize naye noma ngihamba naye la ngihamba khona uCEO wethu uYeshen Pillay. So ngaso leso sizathu ngiyafuna ukuthi ngicele imvume yokuthi kwesinye isikhathi ngihlanganise nesingisi ngoba kasizwa isiZulu. So ngizohlanganisa nesingisi lapha nalapha ukuze angaphindi into engiyishilo. So uma sengizokhuluma angabe sekabuyele emuva asho izinto engizishilo. So ingakho kuzofuneka ukuthi ngikhulume ngesingisi. Ngiphinde ke futhi ngibingelele ngokuzithoba okukhulu iboard yase theater engizocela ukuthi iphakame niyibone abantu abaxhase uCEO ne management abakhonza kuye uCEO. Ngiyacela ukuthi niphakame nabala ngaphambili. Phakamani bakithi. Ngiyabonga. Engingabashongo ngiyacela ukuxolisa umphathihlelo uzokhuluma ngabo. Ngithanda ukusho ukuthi enyangeni edlule eziningana uCEO uzongikhumbuza ukuthi besisolundi
siye olundi siyo ungqongqoshe eyolontsha olunye uhlelo esalwethula olundi, and lolo hlelo lwalu pathelene nama cooperatives nezinto eziningi inhlelo esazimukisa lapha olundi singchiyetha. Sasiziqhenya kakhulu sino minister ebambe lolo hlelo lolo ehamba nethimba lakhe. Uthe sisahleli lapho sihleli naye no CEO, and then wasinikeza i-challenge, wasinika inselelo yokuthi kuhle mani la olundi ngiyadinga futhi ukuthi nihambe niyovela eBabanango nilethe intuthuko eBabanango. Siyazi besingayazi eBabanango thina sayizwa ngaye ungqongqoshe, sabe sesithi ke nalithuba lethu lokuthi sigqame. Sahamba no CEO sahlala phansi sathi sizokwenzani lapha ya. Ngokuhlakanipha kwakhe ke nethimba lakhe silapha namhlanje. Uma silapha namhlanje siyaziqhenya futhi ngokuzithoba okukhulu sithanda ukubonga ungqongqoshe ukuthi asinikeze ithuba lokuthi silethe intuthuko ebantwini baseBabanango. And ngithanda ukusho enkosini ukuthi ngithi enkosini silapha no minister we Department of Higher Education, Innovation, Science and Innovation. Isizathu sila esokuletha ingxenye yale title anayo siletha i-innovation, and i-innovation into ezokwenza ukuthi labahlabeleli besinabo behlabelela iculo lesizwe bakwazi ukuthi mabekhula bakhombe ngemuva ukuthi ungqongqoshe wasilethela lokho. Siyakhumbula futhi ukuthi ungqongqoshe akusungqongqoshe we-lifetime, nathi asizuba khona lapha i-lifetime, kodwa esizokushiya nongqongqoshe yinto ezokhunjulwa ngayo umphakathi wonke ukuthi kwakukhona ungqongqoshe owaletha intuthuko eBabanango. Ngicela Shayiza. Nkosi Ntombela, uma besifika lapha no CEO nabesihamba nabo, ungqongqoshe usitshele ukuthi size lapha silethe intuthuko in the deep rural area of KZN. So soloko sifikileke besehla senyuka nalapha esilala khona, silala kwenye lodge ezansi le. And ngiyathanda ukusho ngqongqoshe ukuthi usithumile ukuthi silethe intuthuko eBabanango in the deep rural area. So ngithanda ukutshela inkosi ukuthi esikudiscoverile sino CEO nabesihamba nabo ukuthi actually uma sehla siyala esilala khona, we go into deeper areas. So we go into deeper areas where when we are at a hill, we don't see beyond the deep area where we are, neither do we see behind the deep area where we come from. So in other words, it means that now we have moved beyond getting to the deep side or the heart of the deep Zulu land area. We have moved to even a deeper area. So we are in the deeper of the deeper. So ngalawo mazwi khombisa ukuthi si thathile intuthuko sayinikezwe esandleni mukisani le ezansi sehla kakhulu. So sesehle kakhulu siyazi ukuthi uma sisuka la sizohamba sishiye intuthuko itholwe nayibo bonke abantu. Okukhulu ke ukuthi lapha sihamba khona ikakhulu lapha esilele khona umuntu ophethe uhlelo lapha ya imanager uyaweza lapha izolo akawuvala umlomo ushilo futhi ukuthi ngibonge kungqongqoshe ngibonge futhi nasenkosini ngibonge kubo bonke because usitshele ukuthi yena in case abantu abaningi baseBabanango abanali ithuba lokuthi babonge uyababongela naye ngoba uyabona ukuthi intuthuko efikile ayizukugcina lapha izogcina futhi ihamba iye kwabantu abaseduze. So engithanda ukusho ukuthi the joy that which we have experienced, because it's a joy that is scarily palpable. Abantu indlela abajabule ngayo iyathusa ngoba sizoziqhenya sihambe kodwa kumnandi ukuthi sizobashiya beziqhenya ngento esishiyile. Okungalena ke ngithanda ukusho ukuthi ungqongqoshe has given us as the board a mandate and a direction.
And having given us the mandate and direction, we as the board came up with a vision for each year. And then we came up a vision and we set a bar for the CEO and his management to actually meet that bar, and then we were happy and relaxed at that. But thereafter, because of the nature of our CEO, a very industrious nature, who is piloting a ship that has brought us here, he actually set himself and his team a target that went beyond the set target that which we have set. So in other words, what we say is that if you set your standard high, it's very difficult for you to fall. But if you do not set a standard high, it's easy for you to fall. And that is actually a message that is passed on to incorrigible boards. Now, because we are that board, we say we're lifting up the bar and the CEO must actually take it even further. So okukhulu engithanda ukusho ngalokho ukuthi siyaziqhenya futhi ngokuthi sibe nethimba elikwaziyo ukuthi it continues to raise the bar in order to grow and sustain livelihoods of the people baseBabanango. So impilo zabantu baseBabanango zizokhula ziqhubeke, and ngaloko ngithanda ukuthi ngithi indlela itheater eqhubeka ngayo izinto funeka sazi ukuthi we're not only talking about service delivery elethwa ukuthi sibridge the big divide digitization. Neither do we consider a big divide coming from a distinction between males and females or mama nabo baba. No, either in compliance nor in non-compliance, because in many areas that there's a government, we're talking compliance. And many instances, we make sure that we comply, but take the share abantu ngasemove. So, okusemqoka engithanda ukusho lapha ukuthi itheater per se, and ngizathanda ukusho futhi ukuthi ne-MICT, okusemqoka futhi esikwenzayo ukuthi njengoba siloku siqhubeka siyenza bridging the divide, the most important thing, besides all the things that I've mentioned earlier on, is a divide that is caused by the doers and the talkers. So people who are here are actually doers. Now that is the big divide that actually gives service delivery. So with service delivery, we are going to have people who are going to talk about it, and we, as Theatre and MICT and our stakeholders, we make sure that we do it. And we don't do it as ourselves, Mina Nobab Tobel and Nobabu Umasombu. We do it through industrious people like Uyeshen and his colleagues who are CEO. And obviously, with the help of the department, like I said earlier on, Uguti department gives us the direction. We wouldn't be here if we didn't get a mandate from the department. So each theater is on a path to digitization, to innovation, to transformation, and to collaboration. Because when we talk...
Akujwayelekile ukuthi mangizothula ungqongqoshe ngingene kamnandi kanje ngomdanso phakathi kwethu kukhona abantwana basendlunkulu kuba khona kwabantwana basendlunkulu kuchaza ukuthi kukhona nesilo ngicela uqala ngokuthi ngikhuleke ngithi bayede wena wendlovu wena wendlovu siyabonga inhlonipho ngicela ukurecognize inkosi yakwaNtombela okuyiyona ekungusingaye namhlanje samukele siyakhuleka ndaba ezitha siyabonga kakhulu sizizwa sithobekile ukuba phakathi kwethu kube khona wena uprogram director wethu ngaphandle kokuba uprogram director wethuliwe njengemember yeboard theater but futhi ungusihlalo we-construction sitter ngiyafisa nje ukuthi ngikusho lokho ngoba siyabonga kakhulu mphathi sihlalo ukuthi namhlanje phezulu ukuthi ungaphilanga kahle siyabona ukuthi njenge striker soduma awuhambi kahle namhlanje kodwa siyabonga ukuthi usiphathele uhlelo lethu ngijwayele ukuthi mangitholele lethuba ngikwamanye ama province ngenze i-comparison ngenhloko engizoyibona uma ngethula ungqongqoshe i-expectation yami ukuthi indlela esisebenza ngayo kwi-outcomes based approach siyawa declare ama-outcomes singakakhulumi i-expectation yami ukuthi namhlanje uma ngethula ungqongqoshe uma esukuma nje eza la ngaphambili inhlokomo engizoyizwa iwehlule wonke lawo amanye ama-province ehlangene wonke ngoba la kule province ilapho ezalelwe khona ngaphandle kwalokhu ungqongqoshe yena yedwa ko-minister kwi-cabinet othi sibari enkosini yakwaNtombela ngicela nimshayele izandla ngethemba lezo zandla nizokukhumbula uma bese nisukuma senenza inhlobo yokwamukela ungqongqoshe ongadingi neze ukwethulwa kwi-province yakhe la esebenze khona iminyaka ngeminyaka ngiyacela ukuthi ngingakaqali kodwa ukwenza njalo ke ngihloniphe nje ezinye zezikhulu ezikhona ngiqale ngosihlalo we-theater umama uwezikhoza u-theater board chairperson osesi-addressile la ngibonga inkulumo yakho yakhayo nenkulumo esinikeza ulwazi olwanele lokuthi sibone ukuthi le project namhlanje sizoyethula la kulomphakathi ayizohlala nje ezandleni ezingafudumele ngoba nisebenze umsebenzi omkhulu uhamba neteam yakho CEO siyakubonga kakhulu you know Mr Pillay umsebenzi ongaka Yeshen Pillay the CEO of Theater ngicela ukuthi ngethule ubaba uSimphiwe Thobela ongu chairperson we MIC City Sitter you know MIC City Sitter ingomunye yabahlangane ukubambisana netheater ukwenza ukuthi lo msebenzi ube impumelelo babambe iqhaza elikhulu kakhulu bengicela ukuthi ngimhloniphe ubaba lapho ehleli khona mhlambe mayingasukuma nje simbone cela simshayele isandla sisebenza ngoba i-Department of Higher Education and Training ine footprint kuyo yonke iningizimu Africa everywhere there is either a community education and training center, there's a university, or there's a TVET college. Therefore, in all our districts in Africa, it's in a footprint. Njengomnyango wezemfundo ephakeme. Kodwa angaze ngibone
indlela enokubambisana edlula le yaseZululand. Bengicela ukuthi sihloniphe ngenkulu inhlokomo nemfudumalo umeya wale district esikuyona ukansela uThula Sizwe Buthelezi ngomsebenzi omkhulu awenzile. Cha ngiyacela nje ukuthi simshayele ihlombe. Nangaphandle kokuba umeya unezeluleko ezakhayo, uma thina njengethimba lomnyango sizosebenza kule district sihlala njalo nje sihamba kukhona sikufundile, ikakhulukazi ngendlela yokuthi kufanele sisebenzisane kanjani nemiphakathi esezindaweni zabantu bakithi. And lokhu kuyigugu kakhulu kuthina. Siyabonga kakhulu umeya wethu, siyathembisa ukuthi sisazoqhubeka ukusebenza ngokuzimisela, ikakhulukazi ngamandla siwathola ngokusebenzisana nawe kulawa amanye ama district esisuke sihamba kuona senza umsebenzi wabantu bakithi eNingizimu Afrika. Ungqongqoshe akakuthandi ke ukuthi umethulwa kube khona umlando omude ngoba unalento ukuthi ungumuntu othobekile. Isidalo sakhe uma ungabe uyamazi uminister akusiyena umuntu othanda ukukhukhumezwa abekwe phezulu kwabanye abantu. Empilweni yakhe yonke usebenze ngokuzithoba emphakathini yethu. Kodwa ke mina njengo DG we department ijob yami ukum-introduce. So ngithi I beg to differ uma sekufanele kuba sikhuluma ukuthi ngithatha isikhathi esingakanani ngimethula. Kodwa ngizothi qaphu ukuhlonipha ukutshengisa ukuthi ngiyazi ukuthi akathanda ukuthi sande kakhulu ngamazwi. Okokuqala nje uma ubheka sinama university awu 26 eNingizimu Afrika. Abantu abaningi abazi ukuthi kulama universities awu 26 awu 2 walama university lawa amasha akhiwe uyena ungqongqoshe. University of Mpumalanga, University of Sol Plaatje. Kubalulekile ukuthi ungqongqoshe ophuma kwaZulu Natal athi mase ungqongqoshe wezwe lonke laseNingizimu Afrika. Uma ubheka i-footprint campus ama-TVET colleges asewakhile kulo lonke laseNingizimu Afrika, it's 1 million. Kodwa ngicela ukutshela ukuthi this year alone si enroll abantwana aba 1.2 million kuma universities wethu. Ibalulekile lokhu sikusho, kodwa okunye kubalekile futhi ukuthi isifiso sethu ukuthi abantwana abaningi eNingizimu Afrika bawasebenzisa amathuba esibanikeza wona emakolishi lawo esiwabiza ukuthi ama-community education and training colleges nama-TVET colleges. Njoba size la eBabanango ne-skill center siyafisa ukuthi sisetshenziswe, siyafisa ukuthi umphakathi usemukele le skill center, sifisa ukubona izinamba zabantwana abasebenzisa lolu hlobo lwemfundo lukhuphuka. Ngonyaka nje lo odlule i-financial esiqeda ukuphuma kuyona, abantwana bethu abagraduate kuma universities wethu bethola amaqhuzu e-masters ne-doctorate bangaphezulu kwa 600,000. Kuma universities wethu ayishumi esiwa accreditile ukuthi awafundise imfundo yasemakolleji ngama abambisana nama colleges. Already 8 of the 10 universities ama programs wabo ba-offerisha ase-accreditetiwe okusho ukuthi asemukelekile ukuthi abantwana bangawafundisa. Okuhambisana nombono kamhlonishwa ukuthi akube khona ukuxhumana phakathi kwamakolishi kanye nama-university nezinye izikhungo zemfundo zethu ukuze abantwana bethu lokho abakufundele bakwazi ukuhamba nabo ama-qualifications wabo abe portable, bahambe nawo beya la beya khona, a-recognizwe ukuze imfundo yethu iqhubeke njalo
ukuthi abantu bahlomle kuyona. Sinamakolishi umhlonishwa sewakhile ayishagalolunye abizwa ukuthi ama-community education and training kuwo wonke ama-province aseningizimu Afrika. Kula makolishi sinabantwana abangu-142,000 aba-enrollile kulawo makolishi. Siyafisa ukuthi umphakathi waseBabanango uwabheke la makolishi akulezi sikhungo zale district ukuze bathathe amathuba abantwana bethu ukuthi baqhubeze imfundo yabo kuwona. Kunama programs offerishwa khona afana nama digital programs, entrepreneurship, ama programs abalekile ukuthi abantwana bethu bangathi nje uma be graduate bafisa ukuthi baqashwe kodwa bazibone kuyibona bangakha amathuba omsebenzi futhi kube yibo abaqasha abanye. Iyona inhlobo yemfundo esithandayo. You know mase ngizokhuluma ngeNSFAS ngifisa ukuthatha isikhathi kodwa sikho namhlanje leso sikhathi. Uma ukhumbula kahle upresident oqala wala eNingizimu Afrika upresident Nelson Mandela wafukamela wakha nethimba lakhe labaholi elalihambisana naye umhlonishwa uNzimande ngesikhathi kuyena usihlalo wokuqala eNingizimu Afrika we-Portfolio Committee in Education ukwakha lento kwakuthiwa iTEFSA eyayithi akumele ukuthi ngoba ekhaya ningakwazi ukuthi nifande abantwana kwi-education bese kube ukuthi lokho sekuchaza ukuthi abantwana ngoba bephuma emakhaya antulayo sekufanele ukuthi bangafundi. Lakhiwa lolu hlelo ngesikhathi kukhona uPresident Mandela sasinabantwana abawu-7,000 and sasikubona kuyisimanga ukuthi 7,000 abantwana bathola le loan class young people of South Africa. What are the implications of improving access to education from young people from that background? It's unfortunate ukuthi ngilana nje isikhathi asivumi kodwa engakutshela nge-financial year ka-2014-15 i-budget ka-NSFAS was 5 billion. By 2020 that budget was 20 billion. Njoba ngikhuluma nawe njengamanje it's 47 billion. Bengicela ukuthi ngemvumo yenu nangenhlonipho siphakame. Sesikhumbula lokho kuye kwenzeke mangethula ungqongqoshe kwamanye ama-province. Senze inhlokomo edlula lawa amanye ama-province. Semukele umfoka Siphambano, the Minister of Higher Education, Science and Innovation in the Republic of South Africa. I bring you the Minister, ladies and gentlemen, and request kindly that you all pay attention to the address by our Minister. Ngicela ukuqala ngokuthi ngibonge DG Dr. Sishi ngokungethula okwenzile noma uqinisile ngibe namahloni kodwa ke ngiyabonga. Angibingelele kumphathi wohlelo ubaba Masombuka. Lensizwa njengoba niyibona nje ifake lo khonkolo onyaweni yalimala ngozi yemoto. Kuleyo ngozi yemoto kwaphelela khona unkosikazi wakhe. Jabula baba Masombuka ukuthi okungenani usindile. Sithemba ukuthi inhliziyo hamba iphole. Sithi nxa kuwena phambi kwabo bonke labantu
ngokulahlekelwa umama wekhaya. Siyabonga ukuthi sewusukumile usukwazi nokuzosiphathela umcimbi. Kusho ukuthi nomntwana singayikhohlwa kanjani akuyena umama wekhaya. Kwahamba nomntwana futhi kulongozi. Siyabonga ukuthi usukwazi ukuma ngoba kusho ukuthi inhliziyo isiqala ukuphola phola. Engathi ngingaqhubeka kube njalo. Angibingelele imeya yaseZululand ukhansela uThula Sizwe Buthelezi Shenge. Bese ngibingelela nenkosi yendawo inkosi yakwaNtombela Dlukule. Ngibingelela umntwana uSimphiwe wakwaminya othunywe isilo samabandla ukuthi abela. Usibongeleke mntwana kwisilo ukuthi siuhloniphe kangaka lo mcimbi wethu. Khona into esixhumanisayo njalo mina nawe mntwana. Umzala wami wayeganwe umntwana ugcwalisile. Umncwabe lensizwe yakamncwabe. Ngangikhona eshowe kuzovunywa abagwenyana. Nginawo lo mlando ongihlanganisa nabantwana bakwaminya. Siyabonga ukuthi ube khona. Let me also greet, as I have said, uDG wethu uDokotela uSisha ngokuthi abe khona la. Usihlalo walesitha esithi Chemical Industries Education and Training Authority. Umama weZikhoza. Yasebenza le ntombi. Siyawu appreciate umsebenzi wakho wenzayo. Kodwa ke mina khona enye into esihlanganisayo mina nawe. Ngoba le ntokazi udadewabo wensizwe engazana nayo kakhulu. Ubaba Ivan Khoza usihlalo weOrlando Pirates. Eyamabhakaniya. Kusho ukuthi umndeni okukhuthele nje lo nowezinto ezinhle. Siyabonga sisiwezi. Ngibingelele nosihlalo weMedia Information and Communication Technologies MICT SITA ubaba uSimphiwe Thobela njengoba besethuliwe. Ngibingelele uCEO of Chieta Mr. Yeshan Pillay, and thanking you for your hard work as well together neNomam Khosi. And all the Chieta and MICT accounting authority members who are here. Senior officials, ezikhona la eziqhamuka eminyangweni yami neminye iminyango kahulumeni ekhona la. Khona komnye umuntu engizombingelela khona manje. Kodwa ke ngiqale ngirecognize uprincipal wasemthashana babudimba. Siyabonga. Ngibingelele nazo zonke ihambele ezikhona la. Nabantwana abanye abakuphelezelayo. Mntwana kwaminya. Namukelekile kakhulu. Ukusihlonipha kuyisimanga lokuthi nibe khona. Bese ke ngibingelela lensizwa ngiyazi ukuthi akazi ufuna ukuthi ngimbingelele. Usibari wami lo. Umzwakhile wakwaNtombela. Ngifuna ukuyisho lento ukuthi kusekhweni lami la. Emasangweni amhlophe. Kodwa angiyakhanga lento sisiwezi ngoba kusekhweni lami. Lokho nga-appointwa ukuba uminister njalo bengithi uma ngiyekhweni lami ngoba ngijika khona la edolobheni leli elincane ngishonele ngemasangweni amhlophe about 10 kilometers from here.
njalo ngizibuza ukuthi le ndawo yenzani le ndawo. Ngelinye ilanga ngajika la ngangena ngafika ngathola ukuthi icampus yaseMthashana DG kodwa ngafica kukhona abantwana okuthiwa basebenza ne-DSD, Department of Social Development. Angisho ukuthi i-Department of Social Development akufanele yenze inhlelo zabo. Ngasibuza kodwa ukuthi ngoba ikolishi leli i-Department of Social Development ihlangana. Ubabudimba sathi simqasho yazi umsebenzi wokuqala engakunika wona ukuthi babudimba le campus le ngifuna iphenduke yenza ama skills. Ngenhlanhla ngahamba ngakhuluma. I spoke to the CEO. I said there is a nice facility here but it's not doing what it's supposed to do. Can you engage the principal of Mthashana and other sitters where appropriate and turn this into a training center? Basizakeleke noko abantu baseBabanango ukuthi ngusibarwa lana Ntombela omkhulu ngoba ngangeke ngiyibone lento ukuthi ayilunganga kube ngangayi kwenu. Umuzi Ntombela ke usibaru wami ngoba angifuna abantu bese bethi ngiyafihla. Angifihli ngoba ngisebenza yonke iningizimu Afrika. Akuzupanishwa abantu baseBabanango ukuthi abangayithola intuthuko ngoba nangu umkhwenyane walobola uminister. Mahlobo ngithi angibonga ukuthi ubela ngoba ngiyakwazi uyindoda eyithanda intuthuko yendawo yakini. Bewubambisana nabantu abebenza lo msebenzi. Bese ke ngibingelela ikakhulukazi njengoba ubaba uShenge enzile ama trainees lana khona ayake nishayele izandla. Siyanithanda ke nina ama trainees ngoba siphilela nini okusempeleni ukuthi nithola amakhono ukuze nikwazi ukuphatha kahle lelizwe lakithi. Ngoba siyesizwe nje manje ukuthi intsha ithi hayi ifuna ukuphatha. Siyavuma ukuthi intsha ifuna ukuphatha kodwa nizofuna ukusiphatha ningafundanga. Ningena amakhono. Kuyasijabulisa ke lokho ukuthi nikwazi ukuthi niziqeqeshe ngalolu hlobo silekelelana. Ngibingelele negenge yesikole siyabonga kakhulu ukuthi nibe la nizolalela nani ngoba nginesiqiniseko sokuthi khona nizophuma nikuphethe njengoba nila. Bese ngithi nje sanibonani kunina nonke nikhona lana. Umphakathi wala eBabanango. Le ndawo yaseBabanango indawo enomlando oyisimangaliso emzabalazweni yamakhosi ethu okulwisa incindezelo lesithi colonialism. Abantu abangazi insizwa zikaZulu ezazisuka ondini ziyoyibamba isandlwana zazidlula la eBabanango. Ingakho kunendawo lana okuthiwa kusesikhaleni kwaNtombela. So uhlangana esikhaleni kwaNtombela ngoba amabutha ayehlangana khona kuthiwa wena osulapho uyajabula ngoba nathi siyeza. Kwakudlulwa esikhaleni kwaNtombela. Inomlando omkhulu le ndawo. Ngiyajabula futhi angifuni kube ngathi ngiyapolitika mina ndaba ezitha. Ngiyajabula ukuthi le ndawo ibuyele ngokuqondile ebukhosini bakwaNtombela. Ngoba njengomkhwenyana walana DG ngiyawazi umlando kuka kwangacaca nje kahle. Manje ngoba sekukhona inkosi yakwaNtombela izinto ke zihamba ngeqiniso. Indawo yamaqhawe le yaseBabanango. Amangisi ahlulo kokuqala la esandlwana. Emlandweni wayengakazi ahlulwa amangisi. For the first time the British Empire, when it was defeated ever for the first time, it was here esandlwana. Amabutha adlula afika athola amanzi la eBabanango esizweni sakaNtombela. Ngakho ke lokho esikwenzayo namhlanje kugcizelela ukubaleka kwalendawo.
nanokuthi abantwana balendawo abangasaleli ngemuva bakwazi ukuthi bathole amakhono. Enye into ngalendawo hlale ngisho ke kubantu balendawo ukuthi ngiyafisa ukuthi ke sibambisane ubhalwe umlando walendawo. Lendawo bekwamaplaza abelungu. Ababehlukumeza abantu bakithi ngendlela eyisimanga. Ngaphansi kwalolu hlelo ngesingisi okuthiwa i-labor tenancy, abantu abahlaliswa eplazini lomlungu bese kuthiwa bazokhokha ngokuthi basebenze mahala eplazini lomlungu. Bese kuthiwa ingane zakhona azingafundi ukudlula ku standard 4, zifundele nje ukuthi zikwazi ukubala amasaka empuphu noma amasaka ombili nezimvu ukuthi ziphelele yini esibayeni nenkomo. It's one of the worst forms of oppression that the apartheid government actually imposed on us. In fact, it's the worst form of exploitation, i-labor tenants. Ayikho e-worse kunaleyo. Mina ngikhulela kaDambuza sihlupheko Dakeni and everything, but I can't compare abantu abafunde ngaphansi kwe-labor tenants. Kunabazali abaningi la okufunakala ukuthi sibancome ukuthi baphoqa ngenkani abanye babo bakwazi ukuyifundisa ingane zabo zaze zaba izinto abelungu bengafuni ukuthi ifunde lezi zinto. Njengomkhwekazi wami ngingakho ke sithola ukuthi le ndawo iyezinye indawo ehluphekayo. Akwenzekanga ngephuthu ukuthi le ndawo kube indawo ehluphekayo. Babevela belungu namabhunu beqonda ukuthi abantu bakithi bangayindawo. Sizama ke manje ukuphindisela emuva lento ukuthi ngashiya ukuthi ingane zasemakhaya ingane okufuna ziphelele ko standard 4. Sifuna manje nazi lezi zinto okuthiwa digital technologies. Ingakho kwakhiwa ke lesikhungo esizoya kosibona nabanye ukuthi lesikhungo yini into esiyenzayo, senzani babudimba. Abelungu ke baye bathi iBabanango ina 120 years. Ayikho lonto. Ngoba babalu 120 years abafika ngawo bakhala edolobhani. Kade abantu bakithi babakhona. Kade kudala babakhona abantu bakithi kule ndawo. Ineminyaka engaphezulu kwa 120 years, if possible cishe ingaphezulu nakweminyaka eyamakhulu amabili. Nesizwe sakaNtombela siqhamuka lapho dalo ngoba abantu bakwaNtombela abanye abangazi bayihlobo ezinkulu zasebukhosini zasendlunkulu oMahlobo oDlukula. Nansi enye into esifuna ukuyenza siwuhulumeni esiyenzayo ayisifuna ukuyenza ukuthi uma sithuthukisa indawo, into yokuqala nje singayishiyi ngemuva indawo zasemakhaya. Into yesibili sifuna manje ukuthi njengoba ngifaka imali la sibheke ukuthi imiphi eminye iminyango kahulumeni kuzwelonke efaka imali kule ndawo. Bese bamsana nokuthi uhulumeni weprovince ufakani la kule ndawo. Umasipala kaShenge ufakani la kule ndawo. Sikuhlanganisele konke ebhodweni elilodwa ukuze leyo mali ikwazi ukusebenza ngendlela okuzobonakala. Ngesilungu sithi district development model. Ngoba sike sithola isikhathi esiningi siwuhulumeni uthola ukuthi omunye umnyango unento oyenzayo same ndawo. Nami omunye umnyango unento engiyenzayo kodwa angazi ukuthi omunye uza kwethu ongqongqoshe yena wenzani la. I-province asazi ukuthi yenzani. Ngijuba ke mina umongameli wathi angizoba uchampion wale district ngizosebenza kule district. Enye into ke yenza ukuthi sibe nalezi inhlelo enizibonayo namhlanje. Njengoba uShenge nje umeya esho laba abantwana bafandwe imali ephuma eminyangweni wami. Laba batrainwayo la. Mangithi wami umnyango ngisho ukuthi ngoba
nginikwe ukuthi ngiwuphathe hayi ngoba kuyokanzimande akho umnyango wakwanzimande umnyango wahulumeni lo umnyango wabantu sinezinye inhlelo esisaqhubeka esizozenza lana sokalisi sengikhiphile imali ngithi 90 something million yokuqedela ukulungiselela ukwakha icampus yaSongoye Ondini sizovusa inyuvesi lapha senzela ukuthi nabantwana bakule ndawo mangahambe boshona lekungazi ukuthi bashonaphi baye nje la eduze laba bafuna ukuthi baqhubeke baye euniversity lo msebenzi esizowenza la kusazochazwa kodwa kuyadinga ukuthi ke ngisho nje kancane ukuthi yini lezokwenziwa la ismart center lento yakhiwe la ismart center ke angazi ukuthi usmart kuthiwani ukuba smart ngazi ngokwa kadambuza ukuthi uyabona into enje right ehamba phambili ubuchwepheshe la obuyisimanga esibufakela angikholwa ukuthi ingcwenga yebo angikholwa ukuthi khona ingcwenga enje eindaweni ezinye zasemakhaya eSouth Africa lesizoyifaka la namhlanje ubani wathi ingane zasemakhaya azisalele emuva lo hulumeni awufuni ingane zasemakhaya zisalele emuva dolobha leli noma indawo le yaseBabanango okuyindawo esazi kahle ukuthi usemningi umsebenzi okufanele wenziwe ukuzithuthuka siyabonga ukubambisana phakathi kweTheatre neMICT neTVET College nenza ke lento mina engathi uma nginikwa ukuthi ngibhekele umnyango babudimbi ngathi lento yokuthi ama-seat ahamba le ama-TVET ahamba le ayiphele leyo nto ama-seat akufanele asupporte ne-training yakuma-TVET College ngoba uma sikhuluma iqiniso nje sikhumbuzana kubantwana baqala ugrade 1 aba-100 dlukula bawu-6 kuphela bafika enyuvesi mntwana uSimpilo abawu-94 abafiki kwenzakalani kulabantwana abawu-94 yibo laba abahlele emakhaya abanye asebephenduka amaphara abanye badla idakamizwa enye yenhloso yethu enkulu esinayo ukukhulisa amakolishi ezamakhono ukuze abantwana bethu bakwazi ukuthi baqeqesheke isiqalo lesi sisenza la ukuthi ngoba into engihlupha ukuthi na indawo yaseBabanango ingaka akhona yodwa indawo ukuthi abantwana masebeqeda esikoleni baye khona kube khona into abayoyithola ingakho nje ngalo ababudimba ngathi le ndawo le kuzofunakala ukuthi ibe namakhono sifuna uma sifika eminyakeni ewu10 15 ezayo kuthiwa nangu so science uyaqala la sizovula lento lomntwana njengoba seyinto ephambili kangaka nje eyinto ebalekile mina kenye into engiyazi ukufundisa izingane zasemakhaya ukufundisa isizwe ngoba isikhathi esiningi ziphethe kahle futhi ziyahlonipha ngiyakwazi lokho njengoba nami ngigane emakhaya mina ngiyiqhamukela kwaDambuza esilungwini mina ngiyiqhamukela esilungwini nje edolobheni ngingayazi indaba yokuthi zakhala intombi zakaDambuza mangiyishiya hayi kodwa ngiyisoli ngane zakwethu angifuni uqamba sesingakhala nje phela ngoba akuyo yonke into elungela wonke umuntu now sifuna ke ikakhulukazi intsha yakithi le engasebenzi ngoba iningi kakhulu ikakhulukazi lesiqedile umatric but nalabo abangawuqedile umatric abavimbelekile ukuthi bazosizakala siyafuna ukusho lokho inhloso yale skill center ukuniqeqesha ebuchwephesheni osebudingeka empilweni nasemsebenzini
kulesikhathi sanamhlanje. Akakabi nawo amagama esiZulu. Ntwana. Lamakhono. Kusazofunala siwakhe amagama esintu. Kodwa ngesilungu sekubizwa ngo-blockchain technology, artificial intelligence, virtual reality, software development, data science, and mobile repairs. Now, nayinto ebalulekile. Yonke lento ithintene namakhompyutha. Setshenzwa ngamakhompyutha lezinto. So khipha abantwana abahlakaniphe into ongayazi, abadlula ngisho nathi so-home minister. Ngihlale ngikhuluma ngale blockchain technology kodwa ngingaze ngiyenze. Kodwa ngiyafuna ukuthi abantwana bethu bayenze. Enye into esesithe sizoyenza la ebalulekile ukuthi sizoqeqesha abantwana sibafundise ukukhanda ama-cellphone. Ake siyeke ukuya kubantu ngizwakala kabi as if ngizinophobic. I'm not. Kodwa ake kungabi abantu bokuhamba bodwa ukuthiwa bakhanda amafoni. Intsha yethu ihlele emakhaya yini singayifundisa ukukhanda amafoni? So fundisa le yaseBabanango ukukhanda amafoni. Ngoba akekho umuntu ongenayo cellphone kule nsuku ukuthi ikhandwe khona la ekhaya. Kodwa kuma nikhanda ningakhandi la ntshontshiwe. Nikhanda umuntu akukhombisa ukuthi eyami le cellphone. Hayi lezofika nje singayazi ukuthi kwenzakaleni. Bafuna ukuniphendula banenzise izinto eze-wrong. Thina lo mnyango wethu uqeqesha umuntu omncane nomuntu omdala. Ngiyafuna ukusho lo. Lo mnyango wethu unemkhakha mhlambe kungathi emini. Amakolesha ezamakhono lawo esithi ama-TVET college. Lesikhungo sizoba ngaphansi komthashana TVET college. Bese kuba khona amanyuvesi. Naku manje sovusa icampus yaSongoye la Ondi. Bese kuba ilento esithi ama-community colleges. Amakolishi omphakathi okunika amakhono labo bantu bakithi. Abanye abangayanga esikoleni nabangaqedanga esikoleni. Sibafuna uma umuntu efuna ikhono akwazi ukulithola. Ngoba ziningi izathu ezenza ukuthi abantu bakithi abanye bangakwazi ukuqeda esikoleni. Okunye kuhlangene nala siphuma khona. Bese kuba ke neminye imikhakha yokuqeqesha enjenganale eyenziwa yilezi zakhiwo zethu esithi ama-SETA, which are skills development programs. So sitargeta both abantu abafundile nabantu abangafundanga. Akukho kuthiwa khona umgqomo kaDodo ukulahla umuntu ongafundanga. Umuntu ongafundanga uma efuna ukuthola ithuba lokuthi akwazi ukuthi simqeqeshe umama wakwabo no45 ukuthi akhe amakhekhe abhake namagwinya amnandi ayowadayisa esikoleni. Kufanele simnike lelo khono ukuze ukwazi ukuthi ikati lingalali ezibekala. Lana ke izinto ezizokwenziwa ziningi ngalendlela ezizofundisa abantwana ngobuchwepheshe besimanje okuzobasiza ukuthi kube lula ukuthi bathole imisebenzi ngoba sekuyilezo zinto ezifunakala. Abanye uzothola ukuthi banetalente eliyisimanga lokuthi kwabona kube khona izinto abaziqalayo ngisho amabhizinisi anabo amancane bakwazi ukuthi baqashe abanye abantu. Izinto lezi ezingakwazi ukwenzeka uma ngabe sisebenza ngendlela eyiyona kulento. Kodwa ke inkinga yethu enkulu lentsha phakathi kwa15 no24 ehlele emakhaya ingenzi lutho. Lento nayo ibhekiswe kuyona lentsha. Akuvinjiwe uma ungaphezulu kwa24 ukuthi ngeke ufike uzofuna usizo. Ngisho samabhizinisi abancane siyabamema ukuthi babone ukuthi bangasizakala kanjani ngezinye izinto ezenziwa la. Bakwazi ukuchofa amakhompyutha bafunde nangolwazi lokuphatha kangcono ibhizinisi. Zonke lezi zinto zizotholakala la emthashana. Ngicela uyimemezela ke nalento we DG
And ngiyafisa ukuthi siyiphuthume lento babudimba. Kukhona ikolisi la eMthashana la kaNongoma. Angakayi kulo. Ngagcina sihamba nomdlokombane umntwana uSimphiwe. Umdlokombane ngiyokhuleka kuyena. Ngihlanga lomhlabathi. Ngiza kwaNongoma, ngikwazi ukufika kwaNongoma ngingadlulanga kuwena. Wayevama ukungigcona ke, uhlanga lomhlabathi athi yanzi manje, usufuna uzofaka umkomanisi la kubantu bami. Ngithi ngani bayethu wena uyikomanisi elikhulu nje, uma usudlupe lezi zakho eyibovu yovula iParliament ngiye ngisho ukuthi nali ikomanisi lokuqala la kwaZulu. Sahamba sawolungisa umdlokombane wathi kumina Nzimande ngicela sivumelane ngosuku ozangalo. Walibeka eceleni ngempela. Sahamba naye sayobuka lapho. Sesivuselele le ndawo manje yako ikolisi lakho la kaNongoma. Ngizokuthiwa lihle liyafa. Ngangithemba ukuthi ngolivula ukuthi selilihle kangaka nomdlokombane. Umdlokombane ke wakhothama. Manje inhliziyo yami lokuhleli ukuthi yini into esingayenza ukukhombisa ukuthi isilo esikhotheme sasithanda kanjani intuthuko ikakhulukazi imfundo. Ngase ngithatha isinqumo babudimba, maybe bengingakakutshelwa naloko uDJ uyazi ukuthi ngoba ngabuza ukuthi leli gama elithi Mthashana lisho ukuthini livela akekho wazi njengoba ikolisi lakho nje kuthiwa uMthashana. Hawu uMthashana kuthashwana kwenziwani akekho wazi. Ngase ngithatha isinqumo sengitshela ngisho nomongameli ukuthi leli kolisi sesifuna ukuliqamba ngokuthi iKingswelithini TVET College. Kimina lento ngifuna ivale lesikhala sokuthi angisakwazanga ukuhamba nomdlokombane siyobona ukuvuselelwa manzini kwalela kolisi. Sengishilo ke bafowethu nangu DG ayenzeke lento. Akwazi ukuthi kube iground lebhola siyalithanda ibhola kodwa okuqala kuphela nje ukuqanjwe ngalomdlokombane. Umdlokombane ubethanda into ezibaluleke kakhulu kunalokho njengemfundo. Sahamba naye ngisenezithombe namanje sayishaya naye. Silapha. Sengithi ke angikusho lokho ngikumemezele. Ngoba bengifisa ukuthi sisheshe siyenze lento manzini no DG. Lungakafika ukhetho ngonyaka ozayo. Ngoba phela ukhetha wazi kufika nezinto zayo. Ngesikhathi ngiwuMinister of Transport ngaze ngamtshela umdlokombane engakahamba ukuthi into engifuna ukuyenza ngifuna ukufaka itiyela kulomgwaqo yesandlwana. Awukwazi umgwaqo oya endaweni enomlando ongaka ibe ubhuqu njengoba ubhuqu nje. Ngiyathemba ke uza kwethu unkosazana lokhona uChikunga usazoqhubeka wenze lo msebenzi. Kodwa manje kunele kufika ukhetho ushintshe uyiswe kwenye indawo noma ke kubuye kuvalwe nje kuthiwa ke sesiyabonga. Ake ilungisweke lento yomdlokombane ngingakabongwa ngokhetho ngonyaka ozayo ngoba into ebalulekile kimina ukuthi that for me would be one of the most important tributes to isilo. Ayiphuma. Oh yeah, uSandra useshila. Sebeze bakwenza. Yimi ngasusa leyanto ukuthi awufaka itiyela lomgwaqo seSandra. Kungathi nje ngathi uyiwe endaweni engatheni. Indawo ebaluleke kabi leyana. Yomzabalazi wamakhosi akithi elwa ukuthi izwe lakithi lingathathwa. Angibongeke. Ngithi ke ngicele kwintsha nomphakathi walendawo. Sicela niphathise kwezikhali zamantungu walendawo. Siyacela ndaba ezitha Dlukula. Uyigade le ndawo usigadele yona.
ngoba uzigadela yona wena nesizwe me ayigadwe le ndawo singafiki ngelinye ilanga kungasekho lutho la sekuhlela abantu nje singabazi ibe kunezinto kunento ezibiza kabi la emshini kodwa akungafiki abanye abafuna ukuzoyintshontsha ngoba ngeke bayidayise ndawo sokubamba ekuseni ukuthi njengoba uhamba udayisa lo mshini nje utatephi ngoba ukho ndawo la ula kuphela ezinye zezinto ezikhona. Let me also thank the board of theatre, uchairperson uMamwezi and the CEO for actually realizing my dream yokuthi le ndawo must be a skill center. And not what was happening ukuthi ingenzi lutho. Nibonge ke nomngami ngoba ukuba kangiqomanga ngaba ngidlulanga la intokazi yakwaNtombela umahlobo omkhulu ukuthi ngikwazi ukudlula la. We look forward ukuthi le ndawo ke izo attracta ukuthi kube khona okunye okufikayo okuzothuthukisa la ekhaya. Ngiyongixolela uma ngabe sengikhulume kakhulu. Kodwa uma ngikhuluma ngezinto ezimnandi ngiyathanda. Sifuna ukuthi kwi-youth yakithi isebenziseni le ndawo. Siyenza lento ngoba siyanithanda nentsha yakithi. We love you. Ngoba you are our future. Okay? Nize ningasiphoqi. Niyiphathe kahle le ndawo. Thank you very much. So I was trying to do my best to compress, consolidate and summarize what the minister has just said in no unequivocal terms. He says in one sentence, isiZulu stolikwa. So thank you very much, Minister. All that we can say, thank you very much for all being here to witness this very august and historic occasion in the launch of the Smart Skills Center. I am reminded to remind you that the hashtag for this Smart Center is hashtag Babanango Smart Skills Center. Asifakeni lapha kuma social media, sifakeni phela la emafonini wethu aqavile, amafoni wethu asmart, ukuthi sibonise omakhelwane ukuthi uminister namakhosi umeya no principal, everyone is here in Babanango eMthashana to launch this Smart Skills Center that's going to be of greater use and importance to the community. Without wasting any further words, let me invite and allow the CEO of the theater to come and explain and present to you ukuthi yini le Smart Skills Center esisivula la, what are the ingredients and what are the components of this Smart Skills Center, so that sikhona understand ukuthi nasitshela abanye phela ingane mayifika ziqhoma ekhaya ukuthi phina bengiyolaunch i-Smart Skills Center zikwazi uku-explaina koma ukuthi yini le Smart Skills Center. CEO, take this opportunity. Thank you very much. Thank you, Program Director, Mr. Thabo Masombuka, Honorable Minister of Higher Education, Science and Innovation, Dr. Bladen Zimande, the Director General, Dr. Nkosinathi Sishi, as well as the DDG Zungu, this Chief Director, Mr. Mabuza, and other officials from the department. Let me greet the Prince of the Royal House, Nkosi Ntombela, Nduna Shezi, who we worked with quite a lot, as well as the local leadership who are present. The Theatre Board Chairperson, Ms. Wezi Koza,
our board members and members of our Audit and Risk Committee of the Chieta who are present, Mr. Mampo, Mr. Mashlangu, Prof. Panotile, Mr. Ndo, Mr. Pashla, Dr. Madiba, and Ms. Ravulali. I think let me also greet the chairperson of the MICT board, Mr. Simpiwe Tobela, who has supported us immensely in this project. The principal of the Mtashana TVET College, Mr. Dimba. Our industry stakeholders. We also have industry who are here today, Blenco, Fosco, Sasol, and Sapref from our chemical industries. Our training providers, Scientech, Isizayo, Multi-Skills, who play a very instrumental role in helping us to reach our goals and our targets. The management team and staff members of the Chemical SITA, the learners and the members of the Babanango community. Minister, today I've been asked to do two things, to answer 3 questions. What is the Smart Skills Center? How can people actually benefit from the Smart Skills Center? And why is it important? And then I would like to leave with 10 reasons why we should actually celebrate this momentous occasion in Babanango. But before I do that, let me thank you, Honorable Minister of Higher Education, Science and Innovation, Dr. Bladen Zimande, someone who has been a leader for most, in fact, of my own professional career, and who has been an inspiration to many of us. Your leadership, I think, Minister, has really paved the way for great things to come for many of our young people. This was your vision, by the way, Minister. You tend to give the credit to us, but it was your vision, as you said, to have a Smart Skills Center in Babanango. And today that vision has become a reality. Thank you, Minister, for your leadership. And the community really owes you the gratitude for making sure that this vision becomes a reality. Let me also thank our dedicated team at the Chemical SITA or Chieta for your hard work and dedication to this flagship program. It has been a team effort to make this vision come alive. The board of Chieta, led by Ms. Wezi Koza, provided the stewardship and the support to ensure that we do things differently, that we make an impact. And we could not have achieved what we have achieved, Minister, without good governance in the SITAs. And Minister, if you want an example of what excellence in board governance looks like, look no further than Ms. Koza and the Chieta board. Minister, I was asked by my counterparts in the SITA space, how is Chieta launching a program every week and still receiving a clean audit outcome after 5 years and 100% performance targets set by the department? And my response, Minister, was simple. We have a great team, and it is a collective effort. We have an executive management team and a management and a staff complement that is highly innovative, highly responsive, and extremely hardworking. And this, Minister, was not going to be possible without the people sitting in these 2 rows in the front here, as well as a number of colleagues who continue to work to make this a reality. I must also recognize Mr. Dimba, the principal of Mtashana TVET College. He said he was going to retire, Minister, after this project. This was his retirement project. I hope not. We certainly need more principals like Mr. Dimba. And one thing that we have done exceptionally well is to make sure through the leadership of the DG Zungu and DDG Valo that SITAs collaborate with TVETs, and we make this a sector-wide initiative. Our sister SITA, MICT, has been a great help. We could not have done this without you, Chair, Mr. Tobela, and CEO, Mr. Madibane, could not be here because they are having a strategic planning session today. So the first question to answer for the community of Babanango is, what is a Smart Skills Center? Well, a Smart Skills Center is a space that's going to provide skills development, training, and opportunities in a digitized format through access through 4IR technologies such as augmented reality, virtual reality, artificial intelligence, blockchain technology, and for this center especially, we have added cell phone repairs. This is our 3rd Smart Skills Center. This is our 3rd Smart Skills Center as the Chemical SITA. And Minister, this is the largest one in the country. So there is no other Smart Skills Center than what you will see today. 507 square meters, 31 internet training pods,
3 virtual reality technology machines, cell phone training technology, robotics. Anywhere in any urban center, you will not get what you see today. State-of-the-art technology, right here. Secondly, why is this important? Why does this matter? It matters because there is digital inequality that's rising, a digital divide between the urban and rural communities, especially in KZN. And many people in Babanango do not have access to data and the internet services. In fact, it's less than 1%. So this Smart Skills Center is going to provide free data and free access to internet services. So how can you benefit? The third question from this center. Well, if you are an unemployed young person or even any unemployed community members, it's for the young and the old. All you need to do is to come to the center. We have 31 private internet training pods. This is not an internet cafe. This is a Smart Skills Center. You can apply for job opportunities. You can borrow a headset, Minister, and take an interview virtually in a private pod using free data. You can print your CV. You can make sure that you don't have to spend money on those things. Print your CV, apply for a job, open an email account, open a Microsoft account, do things digitally. No one should be left behind, as Minister said, in this fourth industrial revolution, and this Smart Skills Center is going to close that gap. So we will have 3 virtual reality stations for digital artisan training. Today, Minister, companies such as Glencore are offering virtual training in the workplace. And so if you have never used virtual reality before, you may struggle to be employed by some of our mining companies who are using this technology. But why should you struggle? You can come to the center. Most of our artisans, such as welders, Minister, only become welders if there's someone in the family. But why should that be the case? Today, Minister has declared that this is the decade of the artisan. It is also the decade, as Minister said, of the digital artisan. So you can come to this Smart Skills Center and become aware and accustomed so that when you use it for the first time, you have the confidence to use virtual reality technology in the workplace. So you do not see it for the first time when you get employed in the rural communities or in the rural industry partners. And that is what we are going to be doing. We also have a robotics hub. Robotics in the chemical industries. Minister, you'll be interested to know that from our sector skills plan, the #1 high demand vacancy in the chemical industries is data analytics. We need data analysts in oil and gas. We need robotics engineers. And this Smart Skills Center will ensure that those data analysts and robotics engineers for the chemical industries come from Babanango and rural communities. And finally, we have the cell phone repair training station. We are very proud of this because it came from you as community members who told us that please can you have a cell phone training station with accredited cell phone training courses so that we can start our own small businesses. And we have responded, Minister, to the community. MICT will provide accredited cell phone training courses right here in the center. So there are 10 reasons we should celebrate this auspicious occasion. As I said, firstly, it provides free data and free access to the internet. Today we celebrate free education in Babanango. This Smart Skills Center will ensure that the future robotics engineers and data analysts are produced right here in Babanango. We are celebrating skills development and training being taken to the community, and we are not waiting for you to come to us. We are coming to you. Today we are localizing skills development and training by ensuring that you have access to training equipment and virtual reality in Babanango. Today we welcome the fourth industrial revolution to Babanango. We should celebrate that. Today we celebrate collaboration in action, we celebrate rural development in action, and finally, we celebrate a government that works, and that works well for the people. Honorable Minister, in conclusion, Chieta aims to be an innovation leader in education, skills development, and training. Through our board, we have a vision to be an AI-powered SETA by 2030. Our team of go-getters,
game changers, change agents, and excellent provocateurs. And I'm very proud to lead and be led by a board and staff at Chieta. You have 21 SETAs, Minister, but Chieta is the SETA that leads with smart skill centers and the hydrogen economy. And that's what distinguishes us from the rest. In conclusion, our call to action is that we call on government, business, and civil society to collaborate and build a smart skills center on every corner of every street. So in this way, no one will be left behind in the digital skills revolution. Thank you, Program Director. Hayi ngiyakazi ngizotolika ngithini nimzwile ngithi. Animzwanga. Uthi ke ningathi maseni nama cell phone shops. Sifika sizothenga o charger. Nisibuza ukuthi which one you want, original or the cheaper one. Uthi ningathi ke nize la ku skill center, smart skill center nizovula ama account o TikTok, o Facebook, no Instagram. Uthi nizoyenza ama CV namathuba wemisebenzi. Maninga amathuba, udata nje umlahlo. Ningayoma lapha emaclinic nasezikoleni senimile lapha lincimele ngofence. Nifuna idata. Usoyikhona idata. Viva Babanango, viva! Phambili nge-Smart Skill Center, phambili. Intsha yethu mayisayilungisa ukuthi izostansela. Ngicela uthatha lethuba ngibize uprincipal, uthisha omkhulu walana eMthashana azosithi kanje kancane iyouth yethu besisondela izostansela. In the meantime, uchairperson we-MICC thayilungiselela ukuthi azosinika message of support seshaya isikhathi. Thisha omkhulu. Ngiyabonga. Bangadideka abantu bathi ngomkhulu ngomzimba cha ngoprincipal. Siyabonga bathi ohlelo sibingelela ungqongqoshe womntwana uSiphiwe nabanye abantwana bakhona basendunkulu inkosi uNtombela. Inkosi engithuse kabi izolo ukuthi kanti amakhosi abantu abasheshayo nje ukudecide kangoba sengicela ukuthi ungibeke nje la ngase Fort Royce ngithola inxiwane ngihlale khona ngayijabula ukuba under wena Nkosi yami. Sisabingelela njalo. Angizukubingelela kakhulu ngoba kuningi ngifuna ukusho. Kade ngilalele nje bebingelelo ngqongqoshe behamba ngathi sonke beze bayophuma ngale. Kodwa ke ngeke ngingasho ukuthi ke ngibingelele uNkosi uNtombela nomkhandlu wenkosi imeya. Ngizophindwa ngibheke ngoba kukhona engizobhekisa kuyona imeya yethu yase ZDM. uDG, iChita, iBoard, uCEO nabo bonke abakaChieta. MICT siyajabula ukunibona lapho. Amanye ama-CEOs akhona la nama-board members. DTG nethimba lakho lonke elikhona la ka-DHT. Ama-stakeholders akhona la. Nani bodadewabo lapha abafundi bethu. Nabo bonke abangabingelanga siyanibingelela. Kuyiqiniso ukuthi Babanango ngivumile enkosini izothi ngikhathele izagila zala eBabanango. Mhlambe ngabe ngimkhudlwana kunaloko beyiduma induku la kumina. Bengishawa abantu balaba bangibiza bathi wedimba. Sitholani thina la silokusibona abantu belethelwa o Department of Social Welfare. Zonke indawo kophongolo bezala abantu bethabezi. Sachaza ukuthi cha bandla yilokhu kuyifunding okufika kancane singakutholi bangezwa kahle. Abazi ukuthi ngala kunendoda ebendithini bonke wedimba. Ngempela uzokwenzani lapha eBabanango. Bese ngize ngumbalekela umhlonishwa DG mangumbonda kabhizo. Uzongibuza no DG athi wakubuza uminister uzokwenzani. Hayi ke kwahamba. Ngaze ngithola ithuba nje sengiyabona umhlonishwa wayikhuluma le ndaba ngoba ngayibambela nje ngabona usize kaYeshele ngathi hayi lo muntu unomzimba omncane awuthi ngimtshele le ndaba behlangene noRachel
bavele bayivumela phezulu indaba yaseBabanango, but let's visit Babanango. I started ukuba brief ukuthi njani, but let's go. Bafika la ngqongqoshe baqonsa amanti. Bafika baqonsa amanti, but this is the place. Ngabona siyabuya ke isithunzi sami manje Babanango. Saqala ithatha 11 months lento kwenziwa. Sifika la sihambe, but Chieta, Mamwezi, you are a good team. Amadodo ngawethemba lawo. They did everything they said they were going to do. Abasituphanga. Sibonga kakhulu Chieta. You did your job. Bengiqala ukubona ipartnership ye-TVET and ISITA as strong kanje. We're just like DHT, no SITA, no what. Even with the CEO, even no Mamwezi. We figure la siphumele izinto ngale. Thank you very much. MICT sit ngiyeza nje khuluma ngama cellphone upho Babanango lapho. Ngiyabona lokhu kwamanje komphakathi bazohamba. In a month's time la. Ngizoyifuna ngiyithole ifunding akhona amanye amasitha la neyakho. Asithele nje noma ingane ezu30. Awugcini la babuthelezi uyakanongoma. Ogqikazi uyemandleni uyeFryhead. Ngesitile nje neZDM. Siphume nayo ngale. Siyacela so afaka ama applications mawufuna ngifike ngofika mina amathuba. Akuqali lento abayenzela uChieta kuthina. Maniphuma la ningabe nisaya itolo niyothenga izinto zokugcoba abantu besifazane nani. Nizobona insipho nokwamakhanda nani okuphambili kuyadayiswa lapha kuphumela emthashane iproject yakaChieta yakho ingane zethu. Uqinisile umhlonisho ukuthi uNongoma idoloba. Ugqikazi usuyidoloba. IFryhead angibona umthashane idoloba. Babumeya mntwana ake isinekeleleke manje kusiyolungisa nje emandleni. Hayi emandleni makuthiwa mina I'm in a rural place, a deep rural college imina. The most rural place is this one. Ilanywa, Imaputa, because you're in a piece, okay, dark, no pizza at all. Funny pizza, la, you drive it away, we know it. But, in Wonge Ama ZDM, Amalama Akona, we cover 3 district municipalities. Amalinga says ZDM. Sewa Madolopa Wonge Mfunish. Wonge. Imandleni je ka. Emzokela abantwana bamntombela. Nawo umhlonishwa ngesibona ukuthi ithindi abasemandleni ifane nomthashana omunye ingane zasemakhaya ifunde njengasemadolobheni. That's the only thing I need. Asibonge uminister ngakonke akwenzile efaka umfutho ukuthi leli phupho lenzeke. Yebo kuyiqiniso ukuthi ngangithi into engeke yenzeke le ngathi sengimdala ke mina ukuthi ngifresh mangibheka. Ngathi mayikwalunga le project ngoba I thought it was going to be ready in 2029. Ngathi sengo resign sengiyo retire. Yasheshe yaqeda. Nayi into esengiyibuka ke manje la. Ngikhulumela njengasithi minister ngimboni DG. Yini singabi ne smart ECD center ngoba sisiqale la Babanango. Bese sidlula lapho sithi smart primary secondary school. Vele sikhona ismart yangempela la. Kuzofuna singqongqoze yonke indawo sibona yenzekile nto kumele kwazi ukuthi eBabanango ise smart. Uyabuye smart Babanango. Ngoba sesiqalile lento asihlale sesiqede. Elami lokugcina lithi awusebekhulumile umhlonishwa kodwa ukugcwalisa nje ukuthi so ifaka yona security baba uNtombela njengoba ngizoba isakhamuzi sakho nje socela ukuthi impahla yethu nesizwe sigade njengezikhali zabantuba sigade ihlali nje ngoba masigadile azophuma ama smart primary schools ama smart ECD centers. Angive ngijabulile umthashana uyabonga konke enikwenzele wona. Siyozama mhlonishwa ukuthi siyenze yenze umsebenzi wayo le ndawo. Ngiyabonga.
Chairperson, please come through. Ngiyaxolisa kakhulu ngane zami seshawe isikhathi. Ngizocela futhi imbongi ezosibizela umntwana ukuthi ilungisele ukuthi uchairperson uma seqedile izosamukelela yena. Seshanje isikhathi ngizomxolela. Angibonge program director. Ngiqale ngokubingelela Minister Dr. Nzimande, DG Dr. Sishi, and ngibingelele umntwana. Ngizosaba nokubiza ngegama ngoba ngathi amagama ethu ayafana. Ngoku kuyothi singiphuma la eminyango ngihlonishwe kakhulu nami. Ngibingelele inkosi yakwaNtombela. My good friend and colleague Sisweth, and Mayor of District Babu Shenge, Principal and Yeshen. Good afternoon. I think it's afternoon already. I don't intend to be long. I'm given 5 minutes and I'll try to rush through this. But the first thing is that I note the history that has been told of this area. One of the things esishayayo thina abantu abamnyama ukuthi umlando wethu sutshelwa abantu ababanye abangethina bewubeka umlando wethu ngendlela abawubona ngayo. And I think the challenge is that we should find history tellers and document them in our own language and our own understanding. I think that's a very important thing. Linked to that, Minister, you said this place, Kwagu Ama Plaza, Bilu. Probably before that, Kwagu Inda Yabantu Bagiti, Bafika Basusa Belungu, Baenza Ama Plaza. If that's the case, it tells me that this area has got a potential for agriculture. And therefore, we need to answer a question: how do we revive that agriculture in this place? And what role does the college play in that question? What does CETA, Agri-CETA do to revive that in this area? So it's just not these, it's not these CETAs only, but I think there's more players that must come and make this place a different place. Just to respect the history that we have, because history alana no musuka kwenye ndawo eyenye, but it's a history of the Africans fighting against colonialism. So it's my history. I may not be from here, but it's my history as well. Okwesithathu ukuthi ukusebenzisana the minister, when he appointed us, one of the central things that he said, in fact I would mention two. One was that CETAs, you must work together. And I think I found a few chairpersons that have taken that up. Tabo Masombuka, the way we work, it's amazing. We're talking with Tabo now, Minister, about what we have to go and do in Limpopo very soon, together on something that we had started there. So we'll continue with that. The results are showing on that collaboration. Okwesine ukuthi le training ayifunayo babudinga la athi 30 learners should be trained. The minister is a minister that I've found, having worked with many ministers, who says if you make a commitment, follow up on it, make it real. So ungafika umela abantu bashaya izandla kudliwe goduke uyanyamalala. So we should commit, Babudimba, that we will do this training for these 30 minutes. But we want to go beyond that. Yashin spoke about robotics. We've got qualification on robotics. And we must find money that we set aside for robotics, data analysts, and software developers as well. So using that smart center, we will ring fence money to respond to that. We've already had a discussion with the CEO, and that's what we will have to do. So you can hold us to account in that respect. And I also want to confirm something here that I shared with Ms. Koza, that many people, Minister, are saying there is a chase to get clean audits
In other words, keep your financials transparent and accounted for, but not much on performance. But Theatre and probably MICT, I can say proudly, we have proven that wrong. You can perform, achieve all your targets, and still get a clean audit. So we think that is very important, that it should be a learning. One of the things that I've said, which I must state publicly, I said it to Yash, I said it to Siswes, that when the CEO aligns with the chair, but that alignment is of professional sense and also carries what abafundi lebazothi professional skepticism. Because it doesn't say we don't ask them when they are doing wrong. We question them when they're doing wrong. It delivers results, that alignment and understanding. Not to have a CEO when the chairperson fighting, all they're concerned about is who's powerful than the other. So I think we are learning from Cheta, and we should do more everywhere else when we go. As I sit down, the use of the center, I read something, Tabo. They say in America, when a child has a cell phone and data, they look at that cell phone and data and ask, what is the problem in this community that I have to resolve? And what is a business opportunity that is there that I may get out of this device? But in Africa, it looks like we have been changed to think, once I have a cell phone, a smart cell phone, and I have access to data, the next thing is, who do I invite as a friend on Facebook and Twitter and this? But we talk about when is our next drinking session. We don't talk about things that must solve the problems of the communities that we see. These kids here, this smart center must be used not only to access just networking. It must be networking that delivers on resolving problems that are here, that creates solutions to the problems that beset the communities here. As I sit down, I am convinced once we do this training, we're going to get many stars here. As they say, "Itaiman ebalekile," and that is of great worth. Ipuma otuli, and it's dusted from there, and you only see it when it shines. Now, we believe this may be dusty, but I see many diamonds that would come out of this place. It's possible. Thank you. Thank you very much, Slalo. We are encouraged, Minister, I'm sure you'll agree, about the type of visionary thought leadership that is displayed here, because kaphandle nje ukuthi sibambane siyamasitha, sisebenzisane, si-collaborate, angeke nje size siyenze impact. Le edingwa i-skills development vacuum in this country. Njengoba seshilo usihlalo, ake siyekeni ke ntsha yethu ukuthi mase sithola ifone ne-smartphone ne-data, sicabange nje ukuyodlala ku-Facebook, sichazwe nje yinto ezingasile. Ake sisebenzise nama-cellphone nama-smartphone ukuthi si-communicate, si-share i-information ebalulekile ngempilo nokuphucuka kwethu. Angazi noma ingane zilungile or else into esizayenza sizosi-entertain ingane umhlonishwa namakhosi uma sephumile ayo-observer noma asayoyenza okhatha i-ribbon. Ngicela uthatha leli thuba, ngicele imbongi isiphakamisele umntwana wesilo. Ongikhuleka. Okay. Umntwana wesilo uPrince Simphiwe Zulu. Bayede. Simxolele bakithi akushiye umntwana uthi bayede nje ndabezitha. Ndabezitha. Uyamemeza kaNdaba uyinkosi yohlanga. Uyamemeza kaNdaba uyinkosi yohlanga. Wasebe sasavuma mana nkosi yohlanga.
Uyinkosi yamakhosi, uyinkosi yamakhosi, uyinkosi yamakhosi, uyinkosi uhlanga. Uyinkosi yamakhosi, uyinkosi yamakhosi, uyinkosi yamakhosi, uyinkosi uhlanga. Wena wendlovu, wena wendlovu, bayede. Siyathokoza. Makuhlatshelwa igama lesizwe, amadoda yonke ayasukuma. Noma sekukhuleka futhi kukhuleka esilweni, amadoda yonke ayasukuma. Kukhulekwa esilweni njengamanje ngoba sisikhiphile nabantwana sizosimela lapha. Ngoba sikhona sizomela isilo la kukhona sona. Ngithokoza kakhulu umphathi wohlelo. Ngiyabona ukuthi boshwana umzacile umphathi wohlelo. Inkosi uMahlobo. Mbingela kuminister wethu umphephethe. Ushilo umphephethe uthi sizihlobo bethu bude. Nami ngiyakhumbula ukuthi bekafike lapha umntwana wami esahlala igezisile eshowe. Ehamba nomkhonyana umncwabe. Siyathokoza umphephethe. Imeya yethu ehloniphekile imeya yaseZululand ubaba uShenge. Siyathokoza meya. Umeya umama ukhoza kuba umqondisi eminyangweni ubaba uSishi. Abantwana abasendlinkulu abakhona ngiyacela nje ukubaphakamisa abantwana kuze ubonakala cha nami ingoma isithumi lodwa ayingithumanga ngedwa bakhona phakathi kwethu. Ngicela baphakame nje abantwana besibabone nabesilo. Abantwana ke laba khona umntwana wayiphethe khona phakathi kwabo. Kube khona umntwana wasemashini kwasuke simbone. Okwasuke simbone kumuza umntwana umshiyeni kaDinzulu. Abanye ke bazosaya isibhedlela lesisilapha eMlazi ekuthiwa iPrince Mshiyeni. Kuthiwa isilo sasosuthu ngesikhathi siboshiwe eSenthelena. UNdlunkulu wayeseyithwele nje. Sekubonakala ukuthi angabeletha noma nini. Kwafika kumbiko ukuthi hayi sifanele ngabe inkosi yakhululeke etilongweni uze ibuyele ekhaya. Yathi ngonyama induna ke yesilo mayifika izothi kodwa noma sihamba ngonyama uNdlunkulu angasa atete noma nini. Ithi ngonyama hayi mshiyeni lo siyahamba thina. Ngesihlalela abantu abalitshela ukuzala siyahamba thina mshiyeni la. Kwase kuthiwa kumntwana umshiyeni kaDinzulu. Bese ke phakathi kwethu khona umntwana wamaHlobo eduze kwakhe. Ngithi umntwana wamaHlobo nje ngoba umntwana wakhe ezole silubhusha wagana wamaHlobo. Izingane ke zesilo noma zabantwana ziyayibiza ukuthi ngabantwana. Bese uthi eduze kwakhe khona umntwana osegazini, umntwana uThami. Bazomazi umntwana wesilo Thawezithe. Cha sithokoze uthola yethu bangiqala nje ukuthi ngixolisele ngonyama yethu kufanele ngabe yiyo lapha namhlanje eyikhulumela yona. Ngesimo ke esisaziyo ukuthi kusasa noma kule mpela sonto esikuyo kunomkhosi omhlanga osesigodlweni emachobeni. Emachobeni kusengwavuma. Bese uthi ngale mpela sonto elandelayo kumhla ka9 kunomkhosi omhlanga futhi esigodlweni enyokeni. Ngalezo izathu ingonyama akusayimvumeli ukuthi isengaphuma esigodlweni. Sifanele ibe khona esigodlweni izothe ilungiselela umsebenzi lo ewuqalayo. Ngalezo izathu ingonyama ithe icela ukuthi sixolisele kakhulu kuminister nasezikhulwini zonke ezikhona nasenkosini uMahlobo ukuthi ayizukwazi ukuphumelela ukuba izogcina lo msebenzi wanamhlanje. Ithe kodwa ke siphathisile umyalezo wethu nje wayo awumningi kakhulu kodwa nje ithi asizobonga. Sibonga kakhulu kuminister ukuthi izinto ezinjengalezi noma izinto ezifuze lezi sesibone kuma TV zivulwa noma zakhiwa. Namhlanje ke siyibona ngamehlo lapha emakhaya esingaze sicabanga ukuthi ngase kwenzeke eBabanango. Namhlanje babuka thina ku TV ukuthi hayi siyavula namhlanje. Lokhu esengusho bengasaphuma emlonyeni wengonyama sekuphuma kowami ukuthi hayi noma Ntombela ogane
umphephethe siyambonga naye ngoba uthi wayengekho ngaba kaze edlule lapho umphephethe ithi ke imbubo yomhlaba ke umuntu oyikhonze kakhulu ezemfundo kungasukuyo ke ukuthanda ezemfundo kusukela phambilini esilweni sakwa Dlamahlahla isilo uSolomon masikhumbula kahle impi lapha kwaZulu noma kuthiwa amakhosi lapha akhipha impi kugcine ngesilo sasoSuthu siludinizulu emva kwazo zonke izimpi ezalwe isilo sasoSuthu siludinizulu kube sengena isilo Solomon samemezela isilo ukuthi alisekuphinde izwe liphathwe ngebhamu nemkhonto sathi isilo kusukela namhlanje isizwe noma izwe siluphathwa ngepeni nephepha ingonyama ke nayo ibambe khona lapho masokhumbula kahle ngasesilweni esebuzile umdlovumbane naye futhi wafika abamba khona lapho abanye bezokhumbula kahle isikhathi sa MEC uDlungwane kunesikhala lapho umdlovumbane abeke abize khona oprincipal bonke abiza abahloli abize zonke nje izikhulu zomnyango wezemfundo ethi akuzoxoxa ukuthi ezemfundo zisimamiswa kanjani ethi akuzokhulunywa ukuthi kuliwe kanjani edakamizwa ezikoleni ethi akuzokhulunywa ngekusasa lalelizwe esikulo manje ngisho ukuthi ke endlukulu noma amakhosi lawa esiwakhele singaphansi kwawo imfundo yiwanto yawo ephambili itheke isilo samabandla angibongele nentsha yalapha kule ndawo yaseBabanango wathi kodwa uyacela ukuthi baphume engqondweni ukuthi mawufunda ekolishi uphansi nomuntu ofunda euniversity umuntu ofunda euniversity nofunda ekolishi basesigabeni esithi asifane isibonelo ngoba silapha nje sonke akekho ongafisa uba nemoto akekho ongafuna uba nemoto kodwa le moto mayisifile yaphi iya kumakhenika lo makhenika ufunda phi ufunda khona lapha kuleli college sonke ngoba silapha akekho ongafisa ukuba nendlu noma nomuzi omuhle ikhono lokukhanda lo muzi likufundwa phi khona ecollege uswakhiwe lo muzi kufanele uphinde ufake ugesi lelo khona lokufaka ugesi lifundwa phi ecollege ngalezo sizathu ke ithi ingonyama hlukanani nokwazi ukuthi niphansi manifunde ecollege yamukeleni into noma lesisipho enesinikezwa uhulumeni noma lesipho esethulwa uminister umphephethe sisipho esikhulu kabi uthi ke sengathi nakuphathisa ikhali zamantungwa nazi ukuthi lento eniyithole namhlanje iyigugu kini ngakho wena uphatheka uthi yafisa sengathi ningayiphatha kahle nivikele into yenu ingathi edlula ngelinye ilanga mhlawumbe iye esandlwana mayibuza ukuthi yini lena iyovulwa lapha kuthiwe leyo khani ongasena amawindi iphatheni kahle ke into yenu nomphakathi wonke waseBabanango ngithe ngoyami yanibongela ke ninabesilo ngalento thuko enithena ayithola namhlanje kuthe sekwenzekile konke ke ngoyami ukhombisa ukuthi uthokozela umsebenzi esize ngawo namhlanje ibese ngicela ukuthi ngiqhubhe iguqa size nalo lapha ukuze umsebenzi uthe abantu bakha behlangene kanje kungaba yishwa ukuthi bangalicoshi iyambazi uliqhubile iguqo ngangeyintaba wathi asambe nalo sililethe lapha lifike ngolesine bangaphosisi mahlombe lifike ngolesibili iguqa leli lihlatshiwe lasetshenzwa akekho zohamba engawusulile umlomo ilawo nje amagama amafishane aphuma engonyameni yethu kodwa ngaphambi kokuthi ngisuke lapha noma ngisuke lapha phambi kwalombhobho ngiyacela nje bonke abesilisa basukume sibonge amagama engonyama wena
Sithokoze ndaba ezitha. Thank you very much. Sesifike kuleso sikhathi sohlelo aphambe ukuthi sibize Mr. Rajen Naidu ozosi yenzela ama closing remark. Njengoba eshilo umphathiswa ungqongqoshe ukuthi la sisesikhaleni sikaNtombela. Sothatha leli thuba ke manje sicele inkosi uNtombela azo sipha amagama wokubonga on behalf of umphakathi nesizwe sakwaNtombela. Kodwa ngokohlelo nange procedure khona uhlelo inkosi ephakanyiswa ngalo. Khona indlela inkosi ephakanyiswa ngayo. So thanda ke ukuthi siphakame sonke simwelcome iTimbongi isilethele inkosi yethu. Hola! Bangazetha. Umsebenzi ngengiunikwayo. Ngiphakamisa inkosi yesizwe sakwaNobamba namaphethelo. Inkosi lephakamayo. Inkosi ezalwa inkosi uMhlabuzimba. uMhlabuzimba ezalwa uMofete. uMofete ezalwa ubangwakubo. ubangwakubo ezalwa uLubhudluku. uLubhudluku ezalwa uMabamba. uMabamba ezalwa uLukhwazi. owadela konke kwakwabo kwageza hlala kulezi yantaba lezi esikhaleni sikaNtombela. wathatha isiphukwana sakhe, wathatha isihlangu sakhe, wayokhonzela izwe endlunkulu ngoba izwe liyakhonzelwa ngaphansi kwelembe leqama lamalebe ngokukhalipha ushakashaka umntaka senza ngafuna ilembe leqama lamalebe ngokukhalipha. Dukula Bangazitha wona kaMkhosi. Bangazitha. Bangazitha. Dukula. Umakhushukhushu isitimela samalandle ejikeleze Babanango kade bayikhetha umlomo babamzondayo saqhilikisa ngoba babamzondayo intsumano ihicala sibugundlo bethetha ngapheli itsunami isivunguzungu somoya nani baqamba ngasona fandelile badibene ngabethi amathatha thithi phama thithi bathakathi mbala indaba izwe emncane wazo wakhula ebona ngamehlo idwala bathe baqhaphela zandala zavuma sukuma lapho umntaka amagolwane nazincele bakuzisha nyobozana lizinje kaMankandla wona umfulunkolozi uzothitha sokuthi amadoda sesefumele engani wathithi lamaphunde Babanango akwabantu abazalutho wamdithi uthishe entenini akwabantu abazo wawathitha shilo demadiva bomvu akwabantu abazo Bangazitha Bangazitha ndukule semakhosi sixolise mhlambe ukubambezela uhlelo mhlawumbe angiqale ngokuthokoza kakhulu kumqondisi wohlelo ngani yakwethu siyathokoza umphathiswa useke wasithi ukusinyakazisa kodwa ke siyathokoza ngoba okanye nathi kusho ukuthi wawungalunga kushaka ngoba kusho ukuthi uyibutho yeah mphathiswa mphephetha awu sithokoza kakhulu angibingelele ngikhuleke Mageba ngikhuleke Ngonyameni ngibonge kubantwana bonke ukuba baphumelele ngokuba nithunywe ngonyama ukuba nizokwethamela noma nizofakazisa lokho kwenzeka lapha ezintabeni zaseBabanango ngoba ke iBabanango
siyakholela ukuthi abantwana basendlunkulu ngenkonyama ngaso sonke isikhathi fanele sibasondeze ngoba iyona ngilandi noma iyona ndawo engcwele le kaZulu. So konke sikwenzayo fanele ngoba khona namaliba lapha nakho konke kweyinkonyama ezadlulayo. So ngazuthi ngaso sonke isikhathi singahlala sisondelene. Ngiqhubeke ngibingelele uMama Mkhoza ngizogcina ngaye babudimba uprincipal wesikole Shenge umeya ngixolise Nkosi yami usemva kwami manje naye uthole nje ukuyihobela kahle. Siyathokoza kakhulu umeya wase ZDM nangakho konke ke uyazi kumeya kuningi asilekelela ngakho nesibambisene ngakho. So siyabingelela mhlonishwa uMama Mkhoza ke izolo usihlalo wakhona izolo elwela imbokode. Ngiyathokoza nje mangibona imbokode ingaka ngoba ulwile namba ke imbokode esisebenza nayo lapha ezweni omama besikeke. uMama Mkhoza ulwile impela wathi uzohlala nesikhokho samadoda kodwa ke ngiyathokoza ngoba umphephethe umlethile uMantombela ngokwespirit sonke la endlini siyafila ukuthi uMantombela ukhona. So sicatha usikhavelile lapho. Angithokoze kakhulu mhlambe ngithokoze einduneni isizwe sonke sikhona ukuba sisondele sizoyibonela uhlelo lolu olukhona athe umphephethe akalilethe kulesi sizwe sakithi. Ngingagcini lapho ngibonga kakhulu ekutheni omama abanjengomama Mcele umhlolo omkhulu waseZululand nabanye abahloli abasuka ngasemzinyathi ngoba iBabanango ke lisemngceleni womzinyathi neZululand. So okungamanye kama stakeholders esibona ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi mawasondele mangabe kuzokhulunywa ngalolu hlelo olufana nalolu mphephethe ngoba egcineni kosuku lezi ingane abayikhipha lapha kuma primary na kuma high school ibona kufanele baba ama beneficiary of this institution ukuze bephume lapha bekwazi ukuthi bezofunda la because into engayenza ukuthi lesisakhiwo noma lesisikhungo sibe white elephant ingakho ukuthi iintake yendawo ibe low. So iintake yendawo ke mayingekho noma mayingekho yinhle kwenza ukuthi abantu bendawo bengayiboni leyo nto ibalekile ngoba bagcina beyilwisa bethi hayi kusuka ingane zaseThekwini kusuka ingane zakuphi izofunda la. So ke ngiyabonga kakhulu kuba bonke abahlola abakhona nothisha omkhulu ngoba ngicabanga ukuthi izwi lelo kufanele silixoxe nasezikoleni ukuthi makuvuleka ama programs afana nalawa siyenza kanjani ukuthi izingane lezi esiyikhulisa from ema high school nazo ikwazi ukuthi izothatha lamathuba ngoba mangahle ngithi ngiyalichaza nje ngolimi lwakithi ithuba leli lisifikele noma lisivelele okuhle kakhulu ke esingazi ke nathi ukuthi ke ngempela singabonga sithini imphephethe ngoba ngokulandela singabe sithathu niqale Western Cape ngeproject encane ebiyipilot neza ePE njengamanje kwaZulu Natal singabokuqala ukuthi nizokwenza ifacility efana nale yasizohlala eBabanango and ukubaleka kwale facility ukhulu kudlula ukwenza. So konke lokho siyakubona and siyakubongela kakhulu mhlawumbe abantu bakithi imphephethe ngoba ulimi lolweni luxoxayo lapha nonke bona kunegebe bangaluzi ukuthi makukhulunywa nge4th industrial revolution kukhulunywa ngani. So abantu bakithi bazoqonda ukuthi phambilini sifike sasebenzisa amalahle nogesi amalahle nezinkuni kwadlula lapho kwasekufika isikhathi lapho khona sekusetshenziswa igas ngakhula nje ekhaya kukhona ifridge esebenza ngegas kuphekwe nangegas sadlula kuyigas kwangena ugesi kwangena nezinto lezi ze-electronical njengamanje ke sikulesi sikhathi ngokuthuthuka kwezwe nomhlaba sikulesi sikhathi okuthiwa ke manje sesigabeni sesine i4th evolution. So whereby sikhuluma ke manje ke ngalezi zinto okuthiwa ze-smart yikho le ndawo kuthiwa i-smart center. So ubongela ke umphakathi wakithi ukuthi
kulesi sikhathi esikhuluma ngaso nisilethele nento ezokhulumisa isikhathi samanje ngoba lokho kusho ukuthi ngiyakhumbula nje mhlawumbe eminyakeni engamahla emhlanu noma u10 edlule ukuhlangana nobaba becomplain eyisixoshiwe emsebenzini sekusebenza imishini asasebenzi thina sesidiliziwe so iyo ke lemshini okukhulunywa ngayo ukuthi abantu bazofundela amakhono ayo makukhulunywa ngama robotics kukhulunywa ngani kukhulunywa ngakho ukukhanda kwalemshini cishe nje umphakathi waseBabanango uzokhumbula khona lamahlathi khona lapho mawuhamba uziyoshaya imelmoto phambilini lawo mahlathi ebegawulwa ngabantu ngezandla kodwa njengamanje sekuqhamuka umshini owodwa uyayigawulela uyalihluba ulifake etracking so ile technology esikhuluma ngayo ke abathi bazofundisa ngayo abantu bakithi ukuze mangabe bephuma la kube yibona bazoba nolwazi ukuthi le machine isebenza kanjani mangabe kukhulunywa ngama robotics noma ama robot isebenza kanjani ikhandwa kanjani yikho umphathiso bekhuluma ngendaba yokuthi le machine izocontrolwa ngecomputer noma kuzokhulunywa ngecomputer so ke siyafisa ukuthi isizwe sakithi nomphakathi wakithi eBabanango kuleli thuba elingqayizivele uliqonde ukuthi lichaza ukuthini futhi nezingane ikwazi ukuthi isondele zihlomule kulamathuba azovela akulesi sigaba sokuthi kusizakala ngiyacela kakhulu umphathi wohlelo ukuthi ngiphinde ngixolise mhlawumbe sengithathe isikhathi sakho ngiphinde ngithokoze kakhulu esizweni sakithi ngokuba siphume ngayo yonke indlela sizobona lolu suku oluyingqophamlando ngiyathokoza kakhulu ngiphile Sibonge ndaba ezitha hayi awuthathanga ithuba eliningi kakhulu umyalezo wakho esizweni sonke futhi uzwakele Rajesh, as I prepare you to come through, umeya ngathi unesipho wafuna uzidlulisela kuNgqongqoshe. Just for 2 minutes as we prepare you to come and just do the closing remarks. Bese ke zohamba sokhatha ribbon whilst intsha yethu is entertainer. Meduphi no Gloria zocela ningikhokhele itatamisa zethu ezizoya ku ribbon cutting. Mr. Mnisi media then so coordinator session kube ne media session ngaphandle la uminister ezothatha ama interviews khona siyabonga angibonge mphathi ohlelo Dlugula Nkosi yesizwe nina besilo abantwana baseNdlunkulu mphephethe ngiyazi ukuthi ukube umntwana okwaphinda ngena kabambekile ngokwempilo ngabe ukhona lapha phakathi kwethu ngoba wathi uzokwethula lolu hlelo ulwethula olundi lwe district development model wammema umntwana ukuthi abe khona ngakho ke Dlugula Nkosi yesizwe mphephethe egameni lomntwana okwaphinda ngene sicela ukwenza isethulo kuNgqongqoshe mphephetha inguni lapha esibonayo iguqa ukuthi umphephethe kulomsebenzi omkhulu kangaka sethule iguqa umhlonishwa angazi ke noma sikhona isibaya le kwadambuza kodwa ke umphephethe useyobona ukuthi usikhombaphi bese sethula futhi enkosini yakwaNtombela imvu Malandela sibongela inkosi lo msebenzi omkhulu kangaka ukuthi wenzeke ngesikhathi sakho Malandela ukuthi nxa amakhosi ekuthembe ngalesi sihlalo bese kufika intuthuko engaka ezothuthukisa abantu abasha ezweni senkosi sicela ke ukwethula imvu enkosini ndaba ezethu Jen, just to summarize, the minister has just been blessed and gifted with a cow, not an ankole, but a cow in the category of nguni. Ne?
farmers will tell you that cows have got all these sorts of categories. And the king has just been also blessed and gifted with a sheep. That's so? Yeah, I thought that we should celebrate that and give the mayor a big round of applause as I allow Mr. Naidu just to do some closing remarks. He's the regional manager of Chieta in KZN, and it's out of his initiative and work that this project has led to this launch. Thank you very much. Thank you, Program Director. Let me greet our Honorable Minister, Dr. Bladen Zimande, our DG, Dr. Kosanati Sishi, representatives from Department of Higher Education and Training, Science and Innovation, Nkosi Ntombela, Umtwana Simpiwe, our local leaders, our district mayor, Honorable Tulasizwe Buthelezi, members of the community, our Cheetah board and our Cheetah staff, principals of the neighboring schools, as well as the principals of our TVET colleges, our industry reps that have come here today, our training providers, trade unions, distinguished guests. Thank you for your attendance. Sanbanani. It is indeed a great pleasure and honor to make these closing remarks in this very beautiful, historical, and significant town of Babanango. Recently, as recent as 2 weeks ago, I listened to some of the BRICS delegates that descended into our beautiful country. Most of them used the terms collaboration, partnerships, innovation, transformation, connectivity. It seemed to be there was a common thread with these words. This then reinforced my thinking that we are on the right track and gave me more appreciation to our leadership of our organization, the Chieta. We are ever so dependent on good leadership, and our CEO, Mr. Yeshan Pillay, supported by our very capable management and staff, and I really want to give them credit for that. This is not possible without good governance. And I must say that our Cheetah board has provided all the leadership that we needed under the leadership of Ms. Wezi Koza. And we really thank them for all the support and guidance and wisdom that has propelled us to where we are. As you know, one of the key purposes of our Smart Skills Centers is to break the digital divide and address digital inequality. This started our search to find a suitable venue here in KZN. One of our key partners, Mtashana TVET, had no hesitation to assist. We thank you, Mr. Dimba, for personally assisting us, for giving us this venue, for partnering with us, and for all that you have done. Your staff from the college supported us throughout and assisted us in many, many ways. And I assume that without the support of your council, that this could not have been possible. So we are very, very grateful for that. We knew about the challenges and with connectivity in this area. However, this motivated us more, and we managed to overcome this barrier. So some of our current projects here at Babanango, I want to say that we have been supporting Tashana TVET College for many years now, and we're hoping, and we have been requesting that many of these programs now be delivered at Babanango. African Alabaster is a project that focuses on empowering rural communities in the manufacture of beauty products. A project that we have been sustaining over a few years now, and something that we would like to continue to support.
As recent as last week, we had 15 such beneficiaries from Babanango that have graduated with the program offered by African Alabaster. You will get an opportunity to view some of the beauty products that will be on display. Algo at Works. Now last week we got a call, last week Wednesday, we got a call from delegates of the BRICS Summit and representatives from the Chinese Business Council wanted to view and engage with some of our beneficiaries with one of our projects, which is called the Cheetah Robotics Club. It's in partnership, Cheetah is providing the funding, it's in partnership with the Mslatuzi municipality. It was really indeed a great moment for us when we managed to engage with these learners at Amangwe High in Mpangeni last week in the presence of the delegates from BRICS. So that was a great opportunity for our beneficiaries, and there was promise from the delegates of the Chinese-British Council there were better things to come. Our partnership with MICT CETA will also be rolled out here, and you will get to see that we have provided a stand for MICT, and we're expecting to see a whole lot of ICT-related programs. And you will also be able to get to engage with beneficiaries from African Alabaster, as well as both MICT CETA and Algo at Works when you visit the Smart Skills Center later on. So colleagues, where to from here? I think that's a big question because many of the speakers have been talking about white elephants that have been created in many areas, especially the rural areas. So we want this platform to be a mechanism for community development. Our smart boardroom must support SMME development that will result in job creators. Both young and old must access the center to improve digital and computer literacy. We want to enhance artisanal skills. Now we have here in our midst, we have people like Richards Bay Training Center, we have Amfolozi TVET College, we have Tashana TVET College. All of these people offer a program that will lead towards a qualified artisan. But can you imagine how much more value would be a qualified artisan with enhanced digital skills? So that is something we want to use. We've got virtual reality available here, and we want to enhance an artisan by providing digital skills. We have been speaking to Professor Adigan. He is the senior professor from the University of Zululand, and he's the head of Department of Computer Science. He is very keen to use our facility to roll out programs in computer science. So we're talking about short skills programs so that people in the community will be able to benefit. Effectively, I think, whilst we wait for colleges and universities to come to the rural areas, University of Zululand, we have provided them with the platform as an extension for a site of delivery. So local schools must also build into their planning. I know we have many school principals here, and we want you to now put your hand up. We have providers on site to be able to now build into your planning where you'll be able to bring school kids to the center to be able to use this, use our Smart Skills Center. Our CET colleges, unfortunately Dr. Mtetwa was unable to attend. He's passed his apology. We want to work closely with them. They are having difficulty having facilities. We have a beautiful facility here, and we are looking forward to KZ and CET colleges to use our infrastructure. So Babanango Smart Skills Center must become an extension for sites of delivery. That's what we want. So colleagues, let me try and finalize what we would like to see. We want this facility to be fully utilized, even over the weekends. We want to see local people put on the CVs that they have received a skills program or qualification that took place here in Babanango Smart Skills Center. So that is what we would like to see. We want to see our SMMEs, women in particular, to use the infrastructure to access markets. At the BRICS Summit 2023, they boasted about India being the country with the highest economic growth.
but they also indicated that India offers the cheapest data in the world. So clearly indicating there is a correlation between data and the developmental agenda. So can you imagine what will happen, what impact will take place with our Smart Skills Center now not offering cheap data, but free data? I think that is really going to push us on. Colleagues, we believe that this collaboration with Tashana, TVET, and our key partners will yield significant results as we prepare our youth for the future. We hope that we will spark new conversations and inspire new opportunities as we embrace digitization and innovation. We want the center, Babanango Smart Skills Center, to be the hub for convergence of ideas and knowledge, to energize our youth to thrive in the complex landscape of the fourth industrial revolution and the digital economy. We hope that this center will serve as a catalyst for economic growth and will result in the birth of many jobs and many opportunities for further studies. And Nkosi, all our indunas, our traditional leaders, councillors, and our community, this place is yours. Let us take ownership. Let us protect this facility and together strive to improve the quality of life and promote sustainable livelihoods. And just as my concluding remark, I just want to say that our CEO indicated that this is the biggest Smart Skills Center. Just to provide some context, we started off in Saldanha Bay. It has 10 VR, it has 10 training pods, 3 VR stations. We then went to Quebec. We put in 12 training pods with 3 VR pods. Here at Babanango, we have 31 training pods, 3 VR pods, as well as a robotic stand and a stand for cell phone technology. And within 2 weeks' time, our provider is ready to roll out a program in robotics and coding. 100 learners will benefit. It's been approved by our good board. 100 learners from Babanango will be able to benefit from robotics and coding program offered free here at our Babanango Smart Skills Center. Thank you. Thank you very much, Mr. Naidu, for the good word of closing remarks. We've come to the end of this program, but I've got some announcements to make, and before doing that, let me acknowledge and thank Professor Mapalala and your beautiful, wonderful wife for gracing our event. Thank you very much and welcome. We are happy that you came to bless us amongst the many dignitaries that we have. Udlaba ubabushezi esengicelile ukuthi genze lama announcements. Isidlo lesi umntwana ebesimema kusona kuthiwa manginazise ukuthi sikhona ngale phezulu ehall. Bonke abasemathendeni angekho la ngaphakathi lonke angaphandle amabutho esekhuphukile asoyenza isiqiniseko sokuthi ukudla kulungile isidlo silungile. Ngizocela ukuthi nichubeke nengale ngaphezulu. Sonke thina sikhona la ethendeni. Socela ukuthi sihlale singaphumi as we welcome and allow uminister ne-delegation yakhe nenkosi baphume balandelwe lamatafula engizowabala lana. Elokuqala, elesibili, elesithathu, nelesine, nelesihlanu azohamba nominister uyoyenza lento esibiza ukuthi i-ribbon cutting, kuthathwe ithombe, ku-observiwe, kwenze i-tour yale smart center esikhuluma ngayo. Sonke thina esikhona ngaphakathi endlini ethendeni sicela sihlale phansi. Umeduphi no Gloria bazolida ama-dignitaries wethu to the venue la kuyokhathwa khona i-ribbon. Mr. Mnisi uzocoordinator i-media ukuthi mase sicedile sikwazi ukuthola ukuya ngasethunjini. Thank you very much, ladies and gentlemen. You've been such a wonderful audience. Congratulations on the Smart Skills Center. DJ, sicela nje usiphe music
ozoyenza ukuthi intsha i-entertain ivakashi zethu in the meantime. Thank you very much and congratulations. I need to cut you out fast. Yeah. It's cutting me out quickly. Okay. Just tell this, catch some of these guys in the soup, they must open a bit.
Samura, touch them to move. This guy with the white shirt, where is he doing? Sorry. I think we won't be able to go inward. Can you go that side? Thanks for your He's out. Tell him the cable is in full. I can't go back anymore. Give me a tripod. Kamura.
Samura, give me a tripod. Turn it around.